базується на інформації, яка була з березня, March 2020. Yeah, well, I updated a few slides. But I'm pretty sure there is more information available that you will get once you come to Canada. Так, зараз більше інформації, правда, там реально змінено трошки. Зараз більше інформації доступно, коли ви приїдете у Канаду. Буде вам відомо про неї. Yeah, unfortunately, there is no free pre-arrival service available for Ukrainian refugees right now. But I really feel that you need this information even before you come to Manitoba. So I hope you will enjoy it. На жаль, немає такого сервісу, який би пояснював вам про це, але вам реально треба ця інформація, коли ви прийдете. І Юля вважає, що ви будете насолоджуватися тим, що ви почуєте. Я думаю, може би ви взяли записники, це я від себе і записували якусь інформацію. Yeah, I started the recording, so after that, yeah, I will post the link to the recording in the Facebook group. And here on the first slide, you see the Manitoba health card, how it looks like, and you will get it right after arrival, right in the airport. Коли ви Manitoba Health Card, це так, як виглядає наша карточка, яка дає нам право на державне безкоштовне лікування. Ви її отримуєте, коли інформацію про те, як її отримати, ви отримуєте тоді, коли прибудете до нас в аеропорт. Я хотіла б ще додати, що в аеропорті є наші волонтери, які вас зустрічають, але може такого бути, що вони не будуть на місці тоді, то ви мусите запитати, вони вам усе пояснять, як її робити. Christina, do you have anything to add? Ну, думаю, що, напевно, варто додати, що буде в готелі, там оцей український центр, що створили, то якщо є якісь будь-які питання, тобто там все можна зробити на місці, як і Manitoba Health Card, так і Social Insurance номер, коли ви приїжджаєте сюди. Також є Manitoba Start, я є репрезентатив цієї компанії на даному етапі, тобто можу також відповісти на всі ваші питання, зареєструвати вас на безкоштовні англійські курси, ми даємо реферал, також даємо реферал в settlement зону, де буде можливість також задати всі ваші питання, можливо, з пошуку житла, також взагалі, ну, все, що вас цікавить. Тому так, це буде не тільки в аеропорту, а також є в нас в українському центрі, який створили в цьому готелі, там є і український конгрес, і багато інших волонтерів, які можуть допомогти і більше підказати інформації. Yeah. Well, usually immigrants to Manitoba, they go to Manitoba Health, and you see the address here, 300 Carlton Street. But like, especially for Ukrainian refugees, we just wanted to make life easier, kind of, and make this service available for them right in the airport. Ви бачите, куди ви можете звернутися, адреса на слайді презентації, куди ви можете звернутися, подзвонити самі, але ми маємо інформацію в аеропорті, щоб зробити ваше життя трошки легше. Люди вам там нададуть цю інформацію. І хочу від себе також зазначити, що не рекомендовано йти власне на цю адресу, тому що зазвичай всі, хто є піар, вони мали би проходити через цей процес і йти туди. Але є дуже багато клієнтів, які зараз говорять, що вони дуже довго чекали. Тобто, наприклад, приїхали в вересні і ще досі не отримали Manitoba Health Card через те, що подавались через звичний стандартний процес, власне, по цій адресі. А зараз для українців, оскільки це трохи нагальна потреба, то варто прийти до нас в цей український центр, або в аеропорту вас скерують, де, власне, цей центр знаходиться, і тут можна зробити все на місці за один день буквально. Ви отримаєте як і Manitoba Health Card, так і Social Insurance номер.
Ще хотіла додати теж від себе, що вони вимагають, бо наші знайомі приїхали, вимагають зараз адресу вашої прописки. І навіть якщо ви приїжджаєте до своїх друзів або ви ще не знайшли житло, то треба звернутися краще до волонтерів в аеропорту, тому що там надається цей готель, де українці можуть безкоштовно проживати, і вони допомагають з оформленням цього питання щодо прописки, правда? Так. Тобто тут є допомога, як і від New Journey Housing, вони надають якусь підтримку і також просто координують. Тобто, якщо є потреба, наприклад, ви не маєте ні родичів, ні друзів тут, ви можете зупинитись в цьому готелі на 2 тижні, а якщо є навіть і потреба, то можна і залишитись надовше. Тобто це все до обговорення, залежить, яка у вас ситуація. Okay. Well, we have a special presentation about housing, so let's kind of stick to healthcare. So in Manitoba, we have several healthcare options, and you can see them on the screen. We have family doctors, walk-in clinics, house links, house calls, emergency rooms, and ambulance. Отже, у Манітобі ми маємо сімейного доктора, ми маємо walk-in клініки, це такі клініки, де ти можеш зайти за потреби, не треба попередньо записуватися на це. Health care – це коли ти можеш подзвонити до людей і запитати щось, що тебе цікавить про здоров'я. Також, що там, House calls. Yeah, when you can invite a doctor to your home. Так, коли ти можеш запросити доктора додому. Також emergency room – це коли щось у вас сталося таке нагальне, це якби у нас скора допомога, швидка допомога. І ambulance, тобто ви можете викликати швидку допомогу додому. Thank you. Okay, now let's talk more in detail about each option, okay? So, as Julia mentioned, a family doctor, we need, like every family needs a family doctor. And it's good to see him right after you arrive, not like the same day, but maybe the same month, okay? Because he or she will start your medical history and update your immunization. Дуже добре мати сімейного доктора, який, коли ви прийдете, і ви зразу його мусите собі знайти і піти до нього, тому що він буде повністю вести вашу історію медичну, також ваші прививки. Okay. And it's not possible here in Manitoba to see a specialist without a referral from a family doctor. So you... Піти до спеціаліста, тобто якщо вам треба кардіолог, наприклад, чи якийсь інший спеціаліст вузької кваліфікації, ви не можете тут піти до нього напряму без того, щоб ваш family доктор, без того, щоб ваш сімейний доктор вас порекомендував. Тому дуже важливо мати сімейного доктора. Ви до нього йдете спочатку, а потім він вас рекомендує до спеціаліста. Right. And the same with assigning different tests, like diagnostic tests, like blood work, ultrasound, MRI. Yeah. Так само ви не можете пройти КТ, МРТ, зробити якісь аналізи, наприклад, якщо ви захотіли без того, щоб без направлення доктора. Okay. So you only need to visit him if your health concern is not an emergency, and you can wait maybe for a couple of weeks, a couple of days, depending on the family doctor. Так, ви не зможете його, може, і зразу дивитися, побачити його, якщо, наприклад, це не така дуже emergency, тобто дуже нагальна справа у вас із здоров'ям виникла, можливо, прийдеться почекати день чи два. Але якщо це emergency, то ви можете звернутися у лікарню, у відділення, і вони вам допоможуть і передадуть цю інформацію доктору. Це я вже трохи це не додала. Okay, thank you. So there is a way to find a family doctor, right? If you have friends who can refer you to their family doctor and they have spots available, then it's great. But if you don't have any connections, then it's still fine. You can simply call either of these numbers, or you can go to the website and register. And I'll just click on this link to show you how it looks like.
Тут деякі, це як знайти вашого сімейного доктора. Ви можете подзвонити або можете перейти за цим посиланням. І цей доктор мусить набирати пацієнтів. Тому не всі доктори зараз набирають пацієнтів, але за цим посиланням вам покажуть, який доктор може прийняти пацієнтів, взяти собі на... Yeah, so I just clicked on that link, and here is the registration form that you will need to fill out with your address and blah, 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 and your phone number, and then they will contact you, and they will try to find a family doctor that is close to your home. Так, ви заповните цю форму, і вони вам зателефонують і знайдуть такого вам family доктора, такого сімейного доктора, який найближче до вашого дому, де ви проживаєте. Okay, yeah, we have one more person. Welcome, Irina. Okay. So there is one more link that I wanted to share with you. It's about checking the reviews, doctors' reviews, okay? Because before you go and see a doctor, maybe you want to read some other people's reviews about this specific one. Так, якщо ви хочете знайти доктора, ви можете прочитати коментарі до цього доктора. Люди пишуть свої враження від цього доктора, і це допоможе вам знайти того, який вам допоможе. Або ви можете знайомих запитати, якщо є. І в нас ще є україномовні доктори також тут. Okay. Well, I will share the slides with you after the session, so you can actually click on the links, and it's going to be all available to you, okay? Okay, well, the next option we have is a walk-in clinic. Julia has mentioned that you can, like, the specifics about a walk-in clinic is that no appointment is necessary. You don't need to make any appointment. You just walk inside and wait in the line. Walk-in clinic – це клініка, на яку вам не треба записуватися попередньо, ви можете прийти, але там такий якби мінус, як на мене, то що ви мусите чекати у черзі. Тобто, якщо там є черга, там зачасту є, то треба буде почекати в черзі. Але вас приймуть. Yeah, please mind that, again, it shouldn't be an emergency. It should be something minor, like a cut, a bruise, a burn, a cold, a headache, but nothing that you need care for, like urgently, okay? Так, це не мусить бути якесь, що ви потребуєте скорої допомоги, швидкої саме зараз. Це може бути щось таке незначне, що, в принципі, вам, що вам можете почекати з допомогою. Якщо там ви десь себе поранили чи що, краще звернутися, звичайно, в швидку допомогу. Yeah, it's possible that maybe you applied for a family doctor and you're still waiting for your family doctor, and maybe you got a headache, or maybe you got a small cut or something. So go to a walk-in clinic. You will see the doctor the same day until you get your family doctor. Так, якщо у вас, наприклад, щось там сталося, і ви поки що чекаєте на те, щоб ваш family, ваш доктор сімейний вас прийняв, то ви можете просто піти туди до walk-in clinic, і також у вас, якщо були там голова або ще щось, то ви можете просто там вам нададуть допомогу ці доктори. Yeah, we have 87 walk-in clinics in Winnipeg, and they are evenly spread out around the city, so you can check this link and see the locations, and depending on the area you live in. 87 клінік є у Вінніпезі, і вони повністю розташовані у різних частинках Вінніпегу, тобто ви можете за цим посиланням перейти і знайти клініку, яка найближче до вас. Okay. Okay, the link is included in the slide, and the next option we have a special after-hours walk-in clinics. У нас ще є таке поза, як би це сказати, поза часом. Тобто ті, які працюють довше,
Ну, тобто, які можуть у неділю працювати, які до вечора, до пізнього можуть працювати, тобто позаробочі. Yeah, holidays, weekends are usually covered by these after-hours walk-in clinics. Так. Тобто всі ці вихідні також є клініки, які працюють. Yeah, there are not many of them, but we still have them, and here they are on the slide. Їх не дуже багато, але ми їх маємо, вони на слайді там знаходяться. Ось якраз на слайді ви можете побачити часи їхньої роботи, телефони, як до них дотелефонувати. Yeah, you can also go to a quick care clinic. They are open during weekdays as well as evenings and weekends. But the difference between a walk-in clinic and a quick care clinic would be that you will be seen by a nurse, not a physician. Так, walk-in клінік, наприклад, у нас ще є клініки швидкої допомоги. Тобто різниця лише там в тому, що вони нададуть швидше вам допомогу, може не такі будуть великі черги вам чекати, але різниця в тому, що у walk-in клініку, цієї першій клініки, про яку ми говорили, вам доктор надає допомогу, а у Quick Care, цю швидку, надає вам медсестра. Це спеціально кваліфікована медсестра надасть вам допомогу. Okay. We also have a couple of specialized clinics, like Panem Clinic. Panem Clinic specializes in bones, joints, tissue injuries. So if you've broken your leg, for example, you can go there. Because it specializes in this. So they have all this, x-rays, casts, they can do everything. They have specialists who kind of do only this stuff. Що у нас є така клініка, Панам клініка, яка також вона є як walk-in клініка, але вона спеціалізується лише на вивихах, на різних пошкодженням кісток, також пошкодження м'язів, також якихось там синяків, порізів та інших. Тобто ви можете звернутися, тут ось надається їхній телефон і всі адреси, тобто якщо у вас сталося, ви зламали ногу або що, і вам треба кваліфікована допомога, кваліфікованих лікарів з цієї теми, ви звертаєтеся в Панам клініку. Another kind of new option that we just recently got a couple of years ago is called Minor Illness and Injury Clinic. What is specific about this clinic is that you're not waiting in the line. It's not like a walk-in clinic. You need to make an appointment, but this appointment will be either the same day or the next day. Minor illness, такі injury clinic, це такі клініки, які ти можеш отримати, якщо у вас якась така хвороба або пошкодження якесь, то ви можете отримувати appointment, тобто зустріч у цього ж самого дня або наступного дня, і ви можете зробити тут рентген, а також різні аналізи, також пройти в цій самій клініці всередині, а не треба вам ждати там апойтмента, зустрічі із спеціалістом декілька тижнів, наприклад. Okay. Yeah, so this is really good. I really like going to this clinic because I don't like waiting in the line for an unknown number of hours. So I really prefer just to make an appointment, come and be seen right away. Так, Юля говорить, що вона дуже любить ходити до цієї клініки. Не треба стояти в чергу дуже довго і чекати, а тут зразу зробити апойтмент по телефону, зустрічі, і прийти, і зразу тебе подивляться зразу ж таки. Right. And it's open weekends as well. І вихідні також воно відкрите. Okay. Well, we also have a special free phone service in different languages to speak to a nurse about your health concern.
Також ви можете, ми маємо сервіс, коли ви можете подзвонити по телефону і поговорити до медсестри про ваші проблеми зі здоров'ям, і ці клініки надають інформацію на різних мовах. Do they have Ukrainian there too? Yeah. So if you can't speak English, you just say Ukrainska, and then they will connect you with an interpreter on the phone. It's really convenient, and it's available 24/7. Call them anytime. Ага, якщо ви ви зразу можете їм сказати, що українською вам нададуть українського спеціаліста, і ви можете до них подзвонити 24 години на добу. Тобто вони будуть відповідати вам кожен час. Yeah. So they can advise you what to do in case you're not sure what to do. And maybe you're staying home with kids and you just can't leave home. So you can call and ask for advice. Якщо ви, наприклад, сидите з дітьми, і ви не можете вийти там кудись, ви можете подзвонити, вони вам дадуть пораду, що робити. Так? Або навіть COVID, like I want to add about COVID situation іноді. І ви можете, я дзвонила особисто, коли в мене були симптоми ковіду, і так що ковід, то ви можете, просто вам скажуть, що робити, як ви себе почуваєте, і відповідно від того йти до доктора, як робити, як лікуватися, таке інше. That's right. Okay, well, another nice option that we have is called house calls. Not many people use the service for some reason, I don't know why, but this is a free service also covered by Manitoba Health when you can simply invite a doctor to visit you at home. Я навіть не знала про цей сервіс. I know many people don't know about it, That's why we're not using it, because I'm 8 years and I didn't know about this. Тобто ми можемо, так як в Україні, викликати доктора додому, і воно покривається нашою страховкою. Оце всі клініки, які є, це покривається страховкою, ту, яку вам дадуть по приїзду. Це не треба додаткова страховка з роботи, це буде прямо вам надана. І ви можете викликати доктора додому, до себе. Yeah, I called them many times for many reasons, like sometimes my kids were sick, and I didn't have a car like to drive them to the walk-in clinic, and the walk-in clinic was far away. Ось, Юля телефонувала їм, коли із дітьми вона була вдома, і вони були хворі, і вона не мала машини, наприклад, бо вам ще треба здати буде на права і все, щоб мусити водити машину. І клініки ці можуть бути далеко від вас, тому можна подзвонити і доктора до себе запросити. And it's very good, you don't need to sit with sick kids in emergency, or you don't have to go to the walk clinic and sit with them because it's very inconvenient. Yeah, it was really nice. Like, I remember they prescribed antibiotics, and then I called, they even gave me the pharmacy phone number that can deliver the antibiotics to my home. Навіть їй приписали антибіотики і навіть дали телефон спеціальних медичних аптек, які можуть прямо додому вам привезти ці ліки. Yeah, and it's all free. It's all free. I didn't pay a single dollar. Good to know. Це все безкоштовно. Oh my gosh, it's good to know for me too. Yeah, I even told it for my husband when he had an earache. I don't know why he didn't he couldn't go outside. He was feeling really weak. So it's not only for kids, it's also for adults. Так, це не лише вона також своєму чоловіку, Юля, визивали, це не лише для дітей, це також і до дорослих, тому що, наприклад, коли чоловік у неї мав з вухом проблеми, боліло вухо, то тоді також визивали доктора додому. Yeah, and they come the same day. Though you see the working hours is like maybe till 5 or 6 or maximum till 10 p.m. Вони можуть кожного дня і приходять того ж самого дня, навіть до 10 годин працюють. Yeah, but not on Saturday or Sunday. Тільки не на вихідні. Mm-hmm.
Lucy wants to ask us something, I guess. See? Yes, Julie, I just wanted to point out that the services covered by MSP is the visit, but not the meds, right? Like if you're buying prescription meds, you would still have to pay for that. Oh yeah, the prescription medicine, yes, you have to pay for it. But we Тобто, will talk about it. right, якщо вони безкоштовно вам не ліки нададуть, а нададуть послугу доставки, а Мгм. ліки ви мусите заплатити. Або якщо ви маєте спеціальну страховку з вашої роботи, яка покриває частину ліків. Але ви будете потім, you would tell it, Yeah, we'll talk about it. ми потім поговоримо. Okay, well, the next option you have is going to an urgent care center, which is open 24 hours, 7 days a week. Urgent care – це таке, як на зразок скора в нас, але вона відкрита 24 години на добу, але вона від скорої відрізняється тим, що це urgent care, це не таке вже, як дуже життєво, як I just try to explain what is urgent care and it's just like It's not an emergency. It's not an emergency because it's a non-life-threatening concern. Якщо, наприклад, не дай Бог, вас хтось штирконув з ножем, то це emergency, тобто вам зразу треба допомога. А urgent care – це коли вам треба допомога, але ви можете почекати, це не є життєво, для вас життєво шкідливе зразу, що ви можете померти від того. Ви можете почекати, але вам треба допомогу, наприклад, у той самий день. Yeah, maybe. Yeah, basically, Go ahead. Basically, if you're having a heart attack, you go to emergency. Yep. But if you broke your arm or cut your finger, then you go to urgent care. Yep. Так, якщо ви поламали там ногу, чи що, ви йдете в urgent care. А якщо ви мусите щось таке зупинити кровотечу, наприклад, чи ще щось, то це emergency. Yeah, if you're just coughing or maybe you have fever and you're an adult, I don't think you will be seen really fast in the urgent care center because this is not a life-threatening situation, and then so people will be seen based on the priority of condition. People with more severe conditions will be seen first, no matter if they came last. Так, якщо вас, наприклад, в urgent care вас не зразу вам нададуть допомогу не зразу, ви будете чекати в залежності від того, наскільки тяжка ваша проблема. Якщо ви кашляєте, наприклад, це не буде тяжка. Якщо це emergency, то зразу вам нададуть допомогу, бо це для вашого життя небезпечно. Yeah, I just want to add, there is a website, I'm going to post it in the chat, where you can look up wait times current across urgent cares and emergency rooms. So if you are considering where you want to go, you may want to consult and see where lineup is shortest. Right, yes. I have this link on my next slide as well. Waiting time, very good advice. Thank you, Ludmila. Before you go and choose which urgent care center you go or which hospital emergency, it's good to check the wait times. Usually. Перед тим, як ви поїдете або в urgent care, або emergency, краще перевірте, скільки часів вам чекати. Тобто, скільки ви мусите прочекати до того, як нададуть вам допомогу. В них є лінк, і вони показують, наскільки велика черга для того, щоб отримати допомогу. Well, usually when it's a real emergency, you don't have time to check the waiting time. You just go to the nearest one, right? Так, якщо це дуже велике. Yeah, it depends. Sometimes like if you're an emergency, if you have a minute, it makes sense to check because if you're in real emergency, you need them to see you soon. But I mean, then if they see you're struggling, they will fast track you anyway. Yeah, but if you're in real, you can call 911, right?
Yeah, yeah, They yeah. would give you. Ну, тобто, краще, звичайно, якщо у вас щось сталося, передивитися, скільки чекати. Якщо ви вже, ну, не дай Бог, там якась попали, наприклад, і вам вже зараз необхідна допомога, то ви можете позвонити 911, і вам там нададуть допомогу, і вам відправлять необхідних спеціалістів, якщо вам треба, вони будуть. For ambulance, I don't know, Julia, if you have that covered again in the next slide, but the fees are dependent on the municipality. So Winnipeg price will be different from Brandon, for example. Yep. So. Так, дивіться, у нас швидка допомога не покриває, мусить покриватися спеціальним страхуванням, якщо у вас є. Тому що виклик додому швидкої допомоги коштує грошей, які ви мусите заплатити. Якщо це не покривається вашою особистою страховкою із роботи, тобто у нас є страховка загальна манітопська, це те, що дали, а також на роботі. Ви коли знаходите роботу, вам даються додаткові страхування, які покриває ваші, наприклад, витрати на ліки, ваші витрати покриває на emergency, на скору допомогу. Вам треба знати, що ваша страховка покриває. Просто так викликати не треба, тому що це ви мусите потім заплатити, якщо не покриває. І кожна, наприклад, Брендон, вони і Winnipeg, вони мають різні ціну на це. Do you remember how much it cost for Winnipeg? I put it on my next slide. Do you see my slide? Oh, yes, yeah. Yeah, so the fee now, it decreased from $500 to $250. Yeah, a couple of years ago it was $500, the full fee, and now it's $250. Yeah, I remember those one. I had the trouble with it. Тобто, якщо ви викликаєте зараз уже $250, ви мусите заплатити за виклик скорої допомоги, якщо вона не покривається вашою особистою з роботи страховкою. Якщо у вас з роботи є, то ви почитайте, скільки разів ви можете викликати цю страхову, цю швидку до себе. Бо або ви мусите заплатити 250 і treatment without transportation, тобто коли вони приїхали і вам надали допомогу, бо вони мусять це в машині, вони вам дадуть $232, ви мусите заплатити. Якщо вони вас відвезуть у лікарню, то це буде $250, тобто більше будуть. І I want to add that коли я хочу додати, що коли я викликала скору була, і вони мені надали, сказали їхати в лікарню з моєю донькою, то не в лікарню, а в emergency, то я їх запитала, якщо, наприклад, я поїду скорою, чи нададуть мені перевагу якусь, ну, якщо я поїду скорою, наприклад, а не власним авто. Вони сказали, що переваги не буде, вас все одно там приймуть відповідно до того, якої тяжесті у вас хвороба. Тобто, якщо є авто, і ви можете доїхати на авто, то навіщо вам платити більше на це? Тобто краще взяти авто, посадити дитину, чи кого там, хто хворіє, і поїхати туди в emergency або urgent care, залежно від того, що у вас є. Yeah, well, the good thing is that you don't need to pay right away. Okay, somebody else is coming. One sec. I'll just accept one person. Welcome, Ivan. Can you hear us well? Іван, чи ви нас чуєте? Іване, ви нас чуєте? Maybe it needs some time to join us. Yeah. Yeah, so you don't need to pay right away. They will take you to the hospital. They will do everything needed. But then maybe in a month, right, in about 30 days, you'll get a bill in your mailbox. They will ask you to pay. Ви не мусите платити уже прямо зараз. Вас прийде скора, вам допоможе, нададуть вам допомогу, і десь, може, через місяць вам прийде, якщо у вас не покривається страховою вашою особистою з роботи, наприклад, то вони
прийде до вас такий чек, який ви мусите оплатити за їхню послугу. Тому отут, коли ви звертаєтеся, то ви зважте все, що ви маєте, як вам буде зручно, щоб ви не втратили гроші. Right. Yeah, you can also call 911 if you see that somebody on the street is like needs help, right? Так, ви також можете позвонити 911, коли ви будете бачити, якщо хтось на вулиці потребує допомоги якоїсь, ви можете подзвонити 911. Я, наприклад, так робила, в мене була ситуація, але ви мусите запитати цю людину, чи вона потребує вашої допомоги, а потім там, коли ви подзвоните, буде людина, яка вам пошагово буде говорити, що робити. І якщо вони з'ясують, що треба йому скору допомогу чи ще щось, то вони відішлють її туди. Right. Yeah. So you will stay on the line until the ambulance comes, right? They won't let you go. Ти стоїш на лінії, як у мене був випадок, коли я, наприклад, чоловік старий, у нього проблеми з серцем були, а чи він задихався, я не знаю, чи то астма, чи то серцем, тобто вони тобі кажуть перевірити те, і ти стоїш на лінії, потім уже, якщо вони з'ясували, що це не астма, що не треба там його якісь спеціальні таблетки, з якими він ходить, дати пафер йому, наприклад, то вони просто, ти стоїш на лінії, поки не приїде скора допомога. Потім вони записують твій номер, та яким відпускають, бо якщо я була перехожою, відпускають тебе і надають цьому чоловіку допомогу. Okay, one more person is coming. Yeah, hi Tanya. Welcome. All right. So we talked about the things that are covered by Manitoba Health that you will receive right at the airport. But there are a couple of things that are not covered by Manitoba Health and that maybe you will have to pay from your own pocket, or maybe you need to get a separate insurance, maybe from your employer, maybe you just buy it privately. There are many options. А почекайте, тут Люся додала, що urgent dental care, правда? I would see. Якщо у вас зуби заболіли, I believe urgent dental work as a result of an accident may be covered. Якщо, наприклад, ви попали у якусь таку проблему, бо в нас стоматолог – це коштовний, і він покривається вашою страховкою особистою з роботи. Він не покривається, зараз Юля все це розповість, не покривається нашою загальною манітопською страховкою. Але якщо там щось сталося, що вам треба зуби полікувати, відповідно від якогось акциденту, наприклад, ви попали, не дай Господь, у аварію якусь там, правда, на машині, то вона тоді покривається як результат якоїсь аварії, так. Yeah, and only urgent cases, but I think there is some provision for like extreme cases like that. Просто це, якщо це уже дуже якесь там, я не знаю, може там, якщо вам зараз треба ця допомога, тільки urgent, то тільки нагальна швидка, вона покривається безкоштовно. Yeah, I had a situation when my son, he was only 5 years old, and it was some kind of statutory holiday, and he woke up with a swollen cheek. У Юлі син, коли це був якийсь у нас державне свято, коли це свято все зачинено, в основному він прокинувся і в нього була напухша щока. So I called HealthLinks and explained the situation, and they connected me to an emergency pediatric dentist. Так, вона подзвонила в телефон по HealthLink, тобто це телефонна допомога, і вони дали спеціальний emergency, тобто той dental clinic, клініка стоматологічна, яка працює у державні свята. І вони відправили, і там надають допомогу, так. Yeah, they prescribed antibiotics by phone. And I was able to pick up my prescription in a nearby pharmacy within 30 minutes. Так, вони приписали антибіотики через телефон, і вони прямо напряму відправляють у аптеку цей рецепт, і людина могла прийти і отримати це прямо
Yeah. у цьому процесі. So another thing that is not covered by Manitoba Health is eyeglasses and eye examinations for people, for adults between Так, 19 to 64. Наша Манітоба, оце перше те, що вам нададуть, коли ви прийдете без роботи, ще це наша Манітоба страхова компанія не покриває ваші очі, лікування очей. I believe that just only for kids who is under 2 years old, they are covering just the checkups. No? This is For for kids, dentists. For dentists, right? It's for dentists, sorry. Right. for Так, kids, they cover eye exams until I think 16 or 18. так. And they, like, I also want to make a point that eye diseases are covered. So if you Yep. need to see an ophthalmologist, they are covered. There Right. is a distinction between optometrist and ophthalmologist. So Ага. Якщо, наприклад, вони покривають дітям до 16 років один раз у рік перевірка очей, також вони покривають дітям до 2 років сходити до лікаря, до стоматолога, перевірити зуби. І також, якщо вони покривають, якщо якась хвороба очей, то вони також покривають, але не покривають, наприклад, виписку, якщо ви хочете там собі окуляри прописати, вони це не покривають. Mm-hmm. Yeah. Okay. Well, we also talked about prescription medicine. We have 2 types of medicine here: over-the-counter and prescription. And for prescription medicine, you need a special, like maybe employer insurance or your private insurance, because it's not covered by Manitoba Health. Так, якщо, наприклад, вам прописали ліки, то вам треба, вони не покриваються, їхня стоїмость, тобто їхня вартість не покривається вашою карточкою Manitoba Health, яку вам дадуть. Вам треба ваша якась страховка, яку вам нададуть з роботи. Тобто вам з роботи будуть забирати гроші від вашої заробітної плати, і за ці гроші вам надаються або не надаються. Це умови кожної страхової фірми, але в основному вони покривають, я думаю. Вам можуть покрити якісь певні ліки, які доктор пропише у рецепті. Але вони All right. Well, plastic surgeries, travel health immunizations. I'm not talking about like common immunizations, but only for traveling. They're not covered by Manitoba Health. Так, пластичні якісь операції, потім якісь спеціальні immunization, тобто якісь спеціальні, якщо вам треба якась прививка кудись поїхати, наприклад, то вони теж не покриваються. Це тільки спеціальні, якщо там від ковіда прививка, вони ж покриваються. От, косметичні не покриваються процедури, масаж, фізіотерапія не покривається, психолог не покривається нашою страховкою. Це мусить усе покривати, якщо вона є, страховка з вашої роботи. Yeah, so when you get a job in Canada, ask them about health insurance. And Коли ви отримаєте роботу в Канаді, запитайте про медичну страховку. and usually every full-time employee gets some kind of medical insurance after the probation period. Дуже часто усі ті, хто робить full-time, тобто це 40 чи 30 годин на тиждень, 40 годин на тиждень, то вони покриваються і їм дається з роботи ця страховка робоча. Загально, але вам треба з'ясувати. Але вам дається такий спеціальний випробуючий термін, десь місяць, 2-3 залежить, і після цього тоді вам надається, після випробного терміну надається страховка. І тут ще, Юля, запитання до вас, але не знає, Таня не знає, як активувати мікрофон. Може напишіть або просто нажміть на мікрофон на цьому. Може просто напишіть запитання у чаті.
Mhm. Did you understand? Like there Yeah. is a person who wants to ask. Sure. Yeah. She doesn't know how to activate microphone. А ви можете написати, Таня, напишіть просто, і ми задамо ці питання у чаті. Я дивлюся чат. Sorry. Так, далі. Okay, so let's go to the next slide, and here we get some perks about low-cost dentists, and later on I'll share you free dentists that you have access to as Ukrainian refugees. So here's a list of low-cost dentists. Так, у нас коштує досить дорого стоматологія, але ось є список тих, які дешево коштують. Стоматологія, які коштують дешево. Ось тут усі стоматології. А також Юля надасть вам список безкоштовних стоматологів, які вам будуть як емігрантам надаватися. Yeah, there is a free emergency dental care for Ukrainian refugees. So I just found this information yesterday. I didn't know about this. Maybe there are more, but I only found one so far. And they have Ukrainian-speaking dentists, and they're. Yes, I know this dentist clinic. Yeah. This is my clinic. Yes. This is your dentist? Yes, this is Okay. my Northern Dental Clinic. Yeah, that's probably they did special to support Ukraine. Yeah. А тут є російськомовні і українськомовні дентисти, які працюють тут. Є доктор, який працює російськомовний. Дуже гарні доктори, мені дуже сподобалося. Вони знаходять, до моєї дитини знайшли підхід, щоб вона не плакала, тому це стали мої дентисти. Тобто, бачите, вони безкоштовно надають допомогу, це як допомога Україні. Взагалі це ні, а це, мабуть, вони просто зробили таку цю. І ви можете подзвонити, вони говорять російською, українською мовами і надають якийсь певний час замовити. І скажете, що ви щойно прибули з України, і вони вам нададуть допомогу. There is a way to find a dentist that speaks a specific language. Like if you want only a Ukrainian-speaking dentist, you can go to the Manitoba Dental Association website, click on Find a Professional, and then here there are a couple of filters. So search by language, and you can click, for example, Ukrainian, submit. And you'll get a list of dentists that speak Ukrainian language. Ага, ви можете перейти за цим посиланням і вибрати собі лікаря за мовою спілкування. І ви, наприклад, ідете, там можна вписати українську мову, і українською мовою вам будуть надані перелік докторів. And I want to add that there is a question. We got papers for the medical exam. Do we need to wait for our health card to do the exam? And then it will be covered by the government, or do we need to pay for the medical exam on our own? You mean the medical exam you do like for your visa? Yeah. Yes, I think that you need to pay for it. Yes? Yeah, you'll have to pay for it no matter. Ви мусите заплатити. Навіть не вважаючи, чи у вас є медична чи ні, бо це міграційний збір іде. Yeah, all forms are like that, and even if you need a paper for work that you're sick, doctors charge for notes. It's not covered by provincial insurance. And like things like immigration or work exams, they're not covered. Так, якісь певні такі які вам потребують на роботу медичні або міграційні не покриваються. Do you know how much it costs to do the medical exam? I think around. I never did any medical exam for my work. I heard numbers of around like in the range of 400, but I wouldn't vouch for that. Oh my goodness, that's really high. To my work, I need some extra papers, but I'm paying for it.
and then my employee just give me money back. They just give me a refund straight. That's great. Mhm. It depends, you know, it's very depends on the job and on the employee. You need to discuss on your interview about it, right? Yeah. Це дуже залежить. Вам на інтерв'ю треба це все обговорити і запитати. Yeah, and even once you get the insurance from your employer, it's good to go through the dental plan and really figure out what's covered and what's not. Because we have like minor dental work, we have major dental work like implants, bridges, I don't know. So here, dentists don't do everything. They are very specific. Maybe if you have a gum problem, you go to another dentist. If you have a root canal problem, you go to the second dentist. So yeah, dentists are very specific here. Якщо вам треба, наприклад, тобто, коли ви отримаєте від роботи свій план, іншуренс, вам треба подивитися на медичний цей план і подивитися, що покривається. Чи покривається вам протезування, чи покривається вам, наприклад, пломбування каналів, чи то, чи все. Тобто вам треба продивитися, вони там разом з іншуренсом дають такі пояснення, що вони покривають, і продивитися. На роботі ви можете відмовитися від робочої іншуренс. Тобто, якщо вам дали робочий медичний, і ви вважаєте, що вам вона не треба, то ви можете від цього відмовитись. And I want to add about spouse insurance. So, якщо, наприклад, у вас чоловік працює і в нього є медичний план, цей медичний план розповсюджується на всіх членів вашої сім'ї, на дітей неповнолітніх і на вас медичний план. Тобто за чоловіковою страховкою ви можете також піти і зробити зуби. Але єдине, що там буде дивитися, ви мусите подивитися, скільки покривається, який процент покривається вам на ту чи іншу процедуру, тому що вам може бути менше. Якщо ви і чоловік працюєте, і у вас є дві страховки, ви вирішили дві страховки оплачувати, то тоді вам буде покриватися майже 100% ваша процедура. Тобто трошки від чоловікової братиметься і від іншої. І потім вам треба подивитися на страховку, скільки у вас грошей вам дається на, наприклад, лікування зубів, на ту чи іншу процедуру. І ви мусите зробити собі, тобто вам послугу нададуть у межах цих грошей. Якщо вам грошей страховки не хватить, ви мусите доплатити з власних зразу після процедури. Am I right? Yep, yep. So, like, for example, both me and my husband have insurance from employers, and each of us has 80% coverage for minor dental work and 50% coverage for major dental work. Дивіться, у Юлі є у чоловіка, і у неї дві іншуренс на роботі. Окрім того, що в Манітобі дві на роботі. І кожна із них має 70 minor, тобто невелике за розміром, так, minor, якби це, і major, і 80 великих за розміром відсотків покриття. Грошей. So, yeah. So when I go to my dentist, I show them both insurances, and they add them up together. And for example, they take 80% from my insurance and 20% from my husband's insurance. So I pay zero. I pay nothing. Yeah. Тобто, коли ви приходите до свого лікаря зубного, ви показуєте дві карточки, вам надасться дві карточки, на чоловіковій роботі надається дві карточки, чи три, там скільки треба, скільки у вас членів сім'ї, і на жінчиний. На жінківчиній роботі. Тобто ви приносите дві карточки і показуєте. І, наприклад, вам ваша страхова покривається 80%, тобто береться 80% з вашої страхової за процедуру, а з чоловікової беруться 20%, і потім ви нічого не платите за страхову. Тобто вам треба подивитися, чи є сенс оплачувати дві страхові. Ну, я, наприклад, оплачую дві страхові, і більше грошей, і ти нічого не платиш, не доплачуєш. Right. Okay, any questions so far?
Чи є якісь запитання про це у вас? No, looks like no. Okay. How many people do we have right now? I'm just curious. 11. Oh, okay. 11 participants. Good. Right. So we talked about dentists, and now let's move on and talk about how to save money on buying medicine. Right. So, go ahead. Як зараз вам пояснять, як трошки зекономити гроші на тому, щоб купити медицину, ліки? So if you don't have any work insurance, and you have you just arrived to Winnipeg, you have no income, you can apply for farmer care. So this program is for people, who don't have much income and who don't have any other insurance. So they will get a special card, farmer care, that will help them pay for the prescription medication, not over the counter, only the prescription ones. Так, якщо ви, наприклад, прибули в Канаду, і у вас немає роботи, немає покриття, немає нічого, і ваш дохід низький дуже, тобто ви мусите подати на Pharmacare. Це така структура, яка допомагає вам отримати ліки, не платячи або платячи трошки, не трошки, а досить менше за це, але тільки ті ліки, які виписані доктором, а не ті, наприклад, ліки, які ви хочете купити там від голови або ще щось, просто тільки ті, які виписані доктором. Okay, one more person. Welcome, Volodymyr. Okay, another way to save money on medicine is to choose a generic medicine. Та інша частина, інший спосіб, як зекономити, це використати. What is generic medicine? It's like a non-brand. Yeah. Тобто є брендові медицини, тобто коли там написана якась фірма, яка производить, а інше це generic, тобто це така сама медицина, але вона як іде як no-name, тобто без якоїсь фірми, але воно фактично одне й те саме. Yeah, so look at the contents of the medicine, not the brand, right? Все на те, що складається медицина, а не на бренд. Дуже часто ми переплачуємо тут за бренд, за упаковку, за ще щось там. Не дивіться на це, дивіться на те, що входить у цю медицину. Yeah, well, Tylenol is very popular and the same as Advil, right? So if you have a headache or any other ache, usually the doctor will say, just take Tylenol, take Advil, and it will go away. Yeah, you just ask your doctor what they think about substitution to generic, and they will tell you. In most cases, it will be fine and much cheaper. There are some occasional cases where brand name demonstrated better efficiency, but doctor will tell you about that, and you can make a choice. Так, доктор вам скаже про те, яку треба доктора попитати. Наприклад, у мене був такий коли я була вагітна, ми мали приймати вітаміни. І вони виписують просто вітаміни для вагітних. Тобто ти йдеш і ти бачиш, що там є Центрум вітаміни для вагітних, ще якась там фірма, ще якась. А там була якась акція, коли no-name давали. Просто у такій звичайній коробочці в аптеці прямо давали вам вітаміни. І вони давалися жінкам безкоштовно, щось така акція була. Я взяла цю коробочку і понесла до лікаря, там тобі на весь період годування і вагітності давали. Я понесла до доктора, там перелік усіх вітамінів, які є, і доктор мені сказав, що абсолютно можете це вживати, це є також. Це не означає, що вони, якщо вони не брендові, то вони не допомагають вам. Ні, вони будуть допомагати, просто це не бренд.
А деякі треба все ж таки в доктора запитати, чи є сенс вживати це. І щоб доктор подивився, що входить в оцю і що входить в оцю медицину брендову і не брендову, потім він вам скаже, чи є сенс вживати не брендові, платити дешевше. Або навіть у фармацевта, я думаю. Yeah, so sometimes the dispensing fee can be really high. And if you look at this table, we have different kinds of pharmacies. And so far, Costco gives us the cheapest, the lowest dispensing fee, while, you know, for example, Rexel Pharmacare, PharmaPlus is like almost 3 times higher, you know? So, Вони також дають, бачите, якесь, наприклад, вам треба подивитися, якщо у нас є Costco, вони дають, what is dispensers fee? It's like, ну, наприклад, коли вони вам дають якісь антибіотики, наприклад, то ви мусите подивитись. Наприклад, дешевше в Costco купляти, коли ви приїдете, ви будете знайомі з цими магазинами, і ви побачите, де дешевше, де дорожче їх купляти, наприклад. То ви побачите, якщо Costco ближче до вас, то може є сенс пойти краще в Costco, аніж, наприклад, у Walmart, де диспенсис більший, і купити там. Тобто це націнка, така своєрідна націнка. Yeah, we'll talk about different grocery stores in the next webinars. Okay, so I think we already talked about eye care and the difference between optometrists and ophthalmologists. So yeah, eye diseases are covered by Manitoba Health. Так, усі хвороби ваших очей покриваються Manitoba Health, тобто тим нашою страховою, якою зараз, яку ви побачили на початку презентації. Але треба різниця від оптометричного лікаря і офтальмологічного лікаря. Оптометричний той, що очки вам, окуляри буде прописувати. Okay. So let's now talk about pregnancy and birth. It's a big topic. Так, про вагітність зараз і про народження дітей тут. So, first of all, like, I would like to really recommend you to watch this video. It's a special video for newcomers about pregnancy and birth, like what to do first. Well, usually, if you have a family doctor, you go to your family doctor and they do the test and they confirm that you're pregnant, for example. They maybe prescribe some vitamins. And the family doctor can lead your pregnancy up till week 20 or maybe even up till the birth, depending on the doctor's experience. But usually, like in the second trimester, the family doctor refers you to an obstetrician. This is a special doctor that supervises your pregnancy. Ліна пропонує вам переглянути всі ці відео, які є, хто вагітний, де пояснять вам, що і як робити. Взагалі-то спочатку, коли жінка розуміє, що вона вагітна, вона звертається до домашнього лікаря, вона приходить, їй роблять тест, щоб підтвердити, що в неї вагітність. І доктор може порекомендувати якісь вітаміни або супроводжувати жінку під час першого триместру. Якщо йде другий триместр, то жінку направляють вже в основному до спеціаліста, направить домашній лікар до спеціаліста, і цей спеціаліст буде вести вашу вагітність. Yeah, once you are pregnant, you can start attending a free program called Healthy Start for Mom and Me. It's like a weekly session with different kinds of specialists who will tell you about your body changes. They can even they usually give free vitamins as well and help you to apply for the Manitoba prenatal benefit. Так, якщо ви вагітні, то ви можете відвідувати такі своєрідні
своєрідні спеціальні програми, де вам будуть допомагати приходити спеціалісти і говорити, що робити під час вагітності, як податися на різні допомоги. От, ну, я, наприклад, відвідувала, I want to add that I was attending health starter for mom and me. Я відвідувала, вони вам там, це в ком'юніті-центрах, такі спеціальні центри, де приходять різні спеціалісти, можуть прийти різні медичні сестри, можуть прийти люди, які вам розповідають про сидіння, різні car seat, тобто різні сидіння у автомобіль. Тобто вони, ну, про зуби дентисти приходять, розповідають і приносять. Тобто вам таке навчання йде. Також вам дають безкоштовні, раніше давали безкоштовні квитки на автобус, ви могли приходити, яйця давали, і молоко давали ще. Такі спеціальні карточки, тікети такі, де ви могли піти у Собес, вони там кажуть, який магазин, і ви могли взяти молоко, і ви могли взяти яйця там, наприклад. От така допомога вам. А також лікарі приходили, наприклад, вони приносили там щітки безкоштовно вам дитячі, як чистити зуби спочатку, там, чи, ну, в залежності про що доктор, дієтолог приходив, розповідав, тобто спеціалістів. І ще дуже там є для вагітних і для дітей до 2 років, де діти можуть між собою якось так interaction, тобто якось між собою там поспілкуватися, полазити, тобто, а мами можуть обговорити якісь питання. І їсти вам там, дієтолог зробить якусь там певну страву, вас пригостить цією стравою дітей. Ну, тобто такі спеціальні центри, які допомагають мамам. І Manitoba Health, оця Start for Mom and Me, вони також є українська програма. Вони беруть українських мамочок, які перекладають, і можна для українсько-російських мамочок окремо зробити. Yeah. Yeah, they have it in many languages, and if you need an interpreter, you can also request an free interpreter for this program. You can bring your kids with you because there's always child minding available. So very good program. I also attended it, and it was really good. Так, ми теж відвідували, ви можете дітей привезти, вони будуть діти між собою спілкуватися, і спеціалісти розкажуть вам. Especially if you're a first-time mom, якщо ви перший раз. Мені було дуже, до речі, допомога велика з цього. Yeah, we have 3 places where women usually give birth in Winnipeg. This is St. Boniface Birth Unit, Health Sciences Center, Labor and Delivery Unit, and Winnipeg Birth Center. У нас є 3 клініки, 3 роддоми, де ми можемо, де жінки можуть народжувати дітей. Це ось вони St. Boniface, це Health Science Center, Labor and Delivery, це Women Hospital, і Winnipeg Birth Center, це новий госпіталь, який був побудований нещодавно. Yeah, a few words about this birth center. This is not a hospital. It looks more like a hotel. So they really practice natural birth without any anesthesia. Like they have some kind of like a small swimming pool. And it's all covered by Manitoba Health. You don't pay anything. Ця частина, це остання Winnipeg Birth Center, це воно як готель. Вони практикують таке природне народження, ти нічого не платиш за це, але ти можеш у басейні народити, може там народжувати якимись спеціальними природними практиками, і люди там, медсестри, які допомагають, і лікарі, які тобі допомагають, і за це ти не платиш. Нічого. Yeah, we also have midwives and doulas who can assist you in the labor, and they're also free of charge, as far as I know. So I personally use St. Boniface Birth Unit twice here, and I'm very, very, like, I had a very positive experience. Like, you have a separate room, you're not together with anybody else. So very good experience.
Юля говорить, я, до речі, теж додам, що я там була в Сен-Боніфайс госпіталі, ми народжували, там є досить, там є ти один знаходишся в палаті, там є навіть для тата, якщо тато чи хтось із родичів, це дуже дозволено і дуже практикується в Канаді, знаходиться при родах, то є для нього, наприклад, ще таке додаткове таке місце, де він може відпочити, ваш родич, і дуже багато медсестер за тобою весь час, ти під постійним наглядом, і взагалі це дуже проходить, дуже позитивний досвід. I had good experience too, so it's very... Yeah, I have friends, I have girlfriends who gave birth in Health Sciences Center and Winnipeg Birth Center, and they all had positive experiences. So it's up to you to choose and go to their website and see, maybe have a tour. We also have a women's health clinic that help women who got into maybe they want to make an abortion. In Manitoba, we women have the legal right to have an abortion till they're 20 weeks pregnant. У Манітобі є до 20 тижнів вагітності легальний аборт. Якщо жінки вирішують зробити якимось з певних причин обірвати вагітність. Right. So any questions about this topic? I'm not a doctor. I just give you information. And you're welcome to research even more. Так, він не доктор, просто дає інформацію. Ви можете більше з цього питання продивитися і дізнатися те, що вас саме цікавить з цього. Okay. No questions? Чи є якісь питання? No. You're welcome to unmute yourself and use your microphone, or you can put your question in the chat. Так, ви включайте мікрофони або пишіть у чатах, питайте усе, що вас цікавить. Yeah, feel free to ask a question in Ukrainian if you don't feel comfortable speaking English. Питайте українською мовою також. Okay. Well, виникнуть, так. Okay, well, another thing I wanted you to know is that in Manitoba, you have the right to get an interpreter for any medical appointment. У Манітобі ви можете по телефону отримати перекладача під час будь-якого вашого медичного відвідування лікаря. So you can either have him on the phone, or maybe there is a chance for the interpreter to accompany you for the visit. Ви можете по телефону отримати, а також є через компанію, тобто може з вами прийти цей перекладач. Okay, well, I have some phone numbers here and links to request an interpreter. And if you want to become an interpreter for somebody who speaks your language, you're welcome to check the last link. Так, ви можете по телефону подзвонити, або за цими лінками замовити собі перекладача, або якщо ви хочете бути перекладачем комусь, то останній лінк буде для вас, ви можете додатися і допомогти людям з цим. Well, just one more time, I wanted to emphasize that all services covered by Manitoba Health, including like ultrasounds, MRI, they're covered, like you don't need to pay for them, but You need to wait for them. yeah, but we also have one clinic which is privately based, and this is the only private healthcare clinic that we have here in Winnipeg. It's called Prota Clinic.
Так, дивіться, всі наші КТ, МРТ, все це безкоштовно, вони покриваються Манітобою програмою. І тут немає приватної медицини за винятком однієї клініки, яка є приватною. Правда? Клінік? Правда, клінік. Але там дуже дорого це все, я вам від себе скажу. Yeah, like ultrasound is like $500. Я want to add this. $500 стоїть тільки УЗІ одне. Ну, тому вам треба дивитися, чи ви будете чекати, чи $500 мусите заплатити в приватну клініку. Well, we used it once, and we are really thankful that we have this clinic because, you know, the wait times for ultrasounds in Winnipeg can be really long. Like it can last for several months, right? Yeah. And, so if you're really concerned and maybe your employer's insurance covers that, you can use it. So my husband's insurance covered that. So we went there and we did the ultrasound the next day, and it was really useful for diagnosing, for diagnostics. Ви можете, Юля використовувала раз цю клініку, тому що ми взагалі чекаємо дуже довго на МРТ, на КТ, дуже довго чекали. І, наприклад, може робоча страхова компанія покривати це. Тому, наприклад, вони пішли, і страхова компанія чоловіка покривала, тому їм зразу зробили ультрасаунд, тобто зразу зробили УЗІ. Тобто все залежить від ситуації, я думаю, і від коштів, на які ви готові витратити, і на які у вас є страхування. Yeah, the last link that I wanted to share with you, specifically for Ukrainian refugees, it was created by Shared Health. So it has many contact information about like counseling, mental health, trauma, so please check this link and feel free to contact specialists that were created specifically for Ukrainian response. Цей лінк останній, це для українців, то ви можете тут зайти, і там вам будуть усе повністю надано, вам вся інформація. Yeah, I'll just share how it looks like. Ось так воно виглядає. Are they given access to it for their airport? Like when people are coming, do they have a special folder with all these links and all this information for refugees? I hope so. I hope that they get it. We have here from there. Може бути таке, що вам нададуть якусь з цими всіми лінками по прибуттю волонтери, які там знаходяться в аеропорту. Yeah, well, that's the end of my PowerPoint, and feel free to ask your questions if you have any. Це кінець стосовно медицини. Якщо у вас є які питання, то загадуйте, запитуйте. Stop sharing. Нема, наче, здається. Okay. Здається, що I don't know. Do you have any questions? Чи є які запитання? Yeah, there is some. Чи є державні клініки реабілітації після отриманої травми? Зараз загіпсована рука і буде потреба відновлення її здатності. If you have any government clinics for rehabilitation after trauma? Yes, of course. I think, yes, there is a rehabilitation. Okay, let me just. There's a rehabilitation center for children. I'll send you the link in the chat. У чат для дітей є реабілітаційна клініка. Зараз лінк пришлю. And yes, I will send the PowerPoint to you. Maybe, do you want me to send it in the chat or on Facebook?
А для людини похилого віку, it's just for seniors. Seniors? Yeah. For seniors, I would really recommend you to, like if there's a disability, for example, you can talk to Manitoba Possible. Manitoba Possible. One. Я думаю, ви можете піти до доктора, до Family. Yeah. І від того, він скаже вам, що зробити, яка саме, чи потрібна реабілітація. Якщо це треба реабілітація, така вже, що вона треба, то вона може до спеціаліста, до відповідного. Yes, I think that they would refer you to the specials, до спеціаліста. Взагалі, якщо ви робитимете, ви можете піти до фізіо. Це фізіотерапевт, це люди, які займаються реабілітацією. Але це коштовно покривається з вашої страховки, або ви можете заплатити. Якщо вам ця реабілітація дуже-дуже треба, ваш доктор вас відправить, я думаю, до спеціаліста. Я думаю, це залежить від ситуації. And here is someone asking if you can share this presentation. Yeah, I can do it in the chat, right? I can attach it. I think I can. Юля може це у презентації поширити. Yeah, or maybe I'll share it in the group, like Ukrainian Manitoba Facebook group. Yes, maybe even better. I don't. Це презентація української Manitoba. There's no way I can attach a document in the chat. Так, Юля ось у документи в чаті додасть. Державною страховкою не покриваються послуги фізіотерапевта. No, вони не покриваються. There is a question if the Manitoba government cover physio. There is private physiotherapy, which is not covered, but then if it was prescribed by your family doctor, then we have physiotherapy in the hospital, which is covered. So both ways possible. Дивіться, є приватні, які вам запитують, чи у вас є страховка, наприклад. І якщо у вас є страховка, ви йдете в приватних і він покривається фізіотерапією. Якщо немає, але вам конче потрібно, ви мусите, вам припишуть і будуть у клініки проводити. Тобто це на розгляд доктора вже буде це. І I want to add that there is some program with people for free. For example, якщо у вас, наприклад, зроблена якась операція специфічна, там, я не знаю, і є якісь програми, наприклад, там, якщо ракові захворювання, чи ще якісь програми, де люди проводять із цими людьми якісь операції, реабілітації, ці безкоштовні ці програми також. Це все мусить бути вашим доктором підтверджено. Але якщо ви, наприклад, у вас заболіла рука, наприклад, щось там, і ви хочете походити до фізіо, ви можете без всякого доктора іти в будь-яку клініку до фізіотерапевта, і фізіотерапевт це приватний, ви будете страховку, він вам назначить, і ви будете ходити. Якщо у вас рука болить і щось, ви пішли до доктора, і доктор каже, вам треба, і prescription робить, то вам доктор пояснить, куди йти, як йти. Mostly it depends on situation, and doctor can explain it, right? What to do. Right. Okay, good questions, guys. Дуже дякую за запитання, дуже гарне запитання. Do you need any, чи у вас є якісь ще питання? No, looks like no. Здається, ні. How many people do we have in the conference right now? 13. 13? Okay, good. Okay, дякую. Дякую за інформацію та корисні лінки вам. They are very thankful for the information and Great. So are you guys ready for the new topic, or do you think we should talk about the next topic maybe tomorrow? Ви хочете завтра поговорити про наступне, чи ви хочете зараз проговорити про наступну тему? Yeah, we have two more topics. This is like education and childcare.
And then housing. У нас є education, навчання, і childcare, робота в садочках і про садочки, і housing, тобто про житло, і як зняти житло. І якщо ви хочете, ми сьогодні, або ми можемо розділити це і зробити окрему зустріч завтра, наприклад, і післязавтра. Як вам буде краще? Так, ось Would love to іде. hear about housing. Okay. Житло. Would love to hear about housing. Так, цікаво, житло. Житло. Okay. Well, let me just pull up the presentation about this. One sec. Would you like to have a break? Maybe like a bio break? Go and have some drink or washroom? Хочете якусь перерву? I don't know what time in Ukraine now. It's like, it's like 10 o'clock almost. 10 p.m. Якась перерва між тим. Ні, they don't want that. So. Okay, sounds good. So I will just open up the new presentation. And share screen. Okay. All right, full screen. It's too long. But okay, can you see my slides? Ви бачите слайди? I can see it. I'm not sure about the others. Я теж можу бачити. Так, everybody can see. All right. Well, we'll just talk about rental accommodation. We're not going to talk about buying a home or anything. For now, we're just focused on the temporary housing, maybe some long-term housing, but only rental, okay? So in Canada, we have different types of houses. We have detached houses like this on the first picture. We have semi-detached, or they're also called side-by-sides, when you have two entrances and you have one common wall. We also have townhouses that look like houses in a row. Julia, do you remember how we call these ones when different families live on different floors? Like, is it bi-level or something? No, bi-level, it's when you have basement is higher. Higher. Basement. It's like, well, I would explain in Ukraine. It's like, коли, наприклад, в одному будинку живуть декілька, it's like hostel, not a hostel, коли в одному будинку живе декілька сімей. Yeah. So maybe one family on the top floor and one family on the main floor. Sometimes they have different entrances. Yeah. Іноді один будинок і одна людина на першому поверсі, одна сім'я на першому поверсі, одна сім'я на другому. Іноді вони можуть ділити ландрі, те місце, де вони перуть. Right. We also have like lower, like how to say, like we have high rises, we have like some very high, very tall buildings. We have also like 3-story buildings, maybe sometimes 4-story buildings for rent. У нас є тут декілька видів будинків. Один будинок – приватний будинок, один будинок на 2 хазяїна, коли сайд-бай-сайд, коли з різних сторін вхід, і з'єднує будинок тільки одна стіна загальна. Один таунхаус – це коли будинок ти заходиш і 2-3 поверхи, наприклад,
твої тільки, але вони з'єднані між собою, ці будинки, як у лінію стоять. Інше це про те, що ми говорили, що одні на другому поверсі люди живуть, одні на першому поверсі живуть, іноді вони можуть ділити місце для прання. Є такі невеличкі будинки, декілька поверхів, де можна квартиру зняти, ну і є великі будинки. Де квартири знімаються. Ми будемо говорити лише про зйомні будинки, не будемо говорити про купівлю будинків. Well, usually apartments that are being rented, they're called apartments. And apartments that are like owned by the owner, they're called not condoms, but condos. Condos or condominiums, the full form. Так, коли є в них розуміння, це апартмент. Апартмент – це будинки, коли ви можете їх зняти квартиру. Квартира знята в будинку, називається апартмент. А якщо ви купили будинок, і хтось купив або ви купили будинок, так, і є хазяїн у неї, то взагалі ці апартменти – це коли будинки будуються, великі будинки, і там вони спеціально будуються для того, щоб їх здавати. Тобто немає якоїсь певної хазяйки в будинку, це просто будинок, ви знімаєте і якась фірма вам надає всі послуги. Якщо це кондос, то є хазяїн квартири, який вам здає цей апартмент, який вам здає цю кімнату, не кімнату, а квартиру. So usually apartments for rent, like maybe this high-rise building, all your neighbors will be tenants. They will not own the apartment, they will also rent just like you. Так, дивіться, якщо, наприклад, це апартмент, то ваші всі сусіди, у них немає своєї квартири, вони всі такі самі люди, які знімають квартири в цьому будинку. Просто цей будинок збудований для того, щоб просто здавати людям. Yeah, and we have lots of rental agencies that own this like huge buildings, and they rent out the apartments for immigrants, for students, for Canadians as well. Так, багато агенцій, які будують такі будинки для того, щоб здавати для студентів, для канадців, для будь-кого. Вони просто здають для тих людей, хто перебуває. І вони за ними, це їхні будинки, вони за них відповідають, але ви живете просто в них, скільки ви хочете, необмежено. Well, most Ukrainian refugees were asking about free temporary housing. So before you start really renting and you pay yourself, maybe you don't have this opportunity and you want to live with somebody else, like in a host family. So there are lots of links here that you can check to see like the families that are accepting Ukrainian refugees in their home. Maybe it's going to be one room, maybe it's going to be 2 or 3 rooms, maybe it's the whole floor, the whole basement, maybe the whole second floor. It depends. Every family is different. Дивіться, це дуже важлива інформація, тому що є тут цілий певний список усіх, хто надає житло, може надати якусь там кімнату або що для українців безкоштовно на певний час проживання. І оці всі лінки, ви можете за ними зайти і знайти для себе проживання безкоштовно, якщо ви не в змозі оплатити. Це може бути кімната, це може бути кімната у бейсменті, наприклад. Це у нас таке, якби начебто підземна така частина будинку. Тобто воно може бути різне, просто люди вам надають допомогу. And we have another question here, Юля, for you. Yep. Go ahead. Is there any regulation for marijuana smoking in apartment complex for the law, like? Yeah. Usually, most, like, I've never seen an apartment, like apartments for rent that allow smoking inside the apartment. Usually it's always non-smoking. There is a like designated smoking area outside of the building, but I never heard about rental apartments that allow smoking inside apartments.
Так, ми ніколи не чули про такі апартменти, де можна було би курити прямо у кімнаті. Є спеціальні ерії, спеціальні території, де можна це робити. Якщо, наприклад, до речі, це все залежить від, ви коли дадуть договір, і в договору буде прописано, чи ви можете мати тварини з собою, чи ви можете курити всередині. Але я, наприклад, I also didn't hear about smoking inside in apartment. No. Because, you know, you live, yeah, the smoking smell will be really hard to get rid of. So it would be really expensive to kind of allow smoking. Це дуже в'їдається цей дим усередині, тому всередині, я думаю, що немає. We don't know about all of them, right? But mostly. Ми думаємо, що немає, але це буде дуже дорого почистити будівлю після того. Але є якісь певні території, де ви можете курити, спеціальні кімнати для куріння. And Lucy, Alan, Roman, there is some couple questions here for you. Lucy. Okay. Lucy, you can ask your question. Lucy, you raised your hand. Ludmila, did you raise your hand? Ludmila. Oh, this is her nick. Oh, technical issues, okay. Technical issues. І Роман ще підняв. That's Roman. Roman. Скажіть, а я правильно розумію, що ці орендодавці, які надають безкоштовний прихисток, вони можуть так само надати документи, які можуть бути використані для реєстрації? Did you understand, Юля? Not really. Those agencies who rented the apartment, if they can give us special documents they can use for registration. Registration of what? Реєстрація чого? Ви маєте на увазі по The address? The address? Для адреси, щоб Ну отримати... так, там же ж необхідно надати якісь документи про те, що ти десь проживаєш, наприклад. Sorry. You mean the free housing? Безкоштовний. Так. Ви маєте... Yes, безкоштовний. I think you need to talk about it with the host family, if it's okay to use their address. Like, I don't see a reason why it's not possible. Maybe you need to get your driver's license in your mailbox. Maybe you need it for your health card. Of course, I guess, like, you just need to let them know that you will use the address as your temporary residence. If they agreed to this, I don't think there is a reason why not. Дивіться, вона говорить і так, що ви мусите попитати з тими людьми, які вас візьмуть до себе додому. Якщо це агенції, ви можете використовувати адресу звичайно. Якщо це ті люди, які вас взяли до себе додому безкоштовно пожити, ви просто попитайте, чи можете ви використовувати їх адресу як реєстрацію. Це не є тут проблема, тому що наявність вашої реєстрації тут в будинку не дає вам право на володіння цього будинку. Ну, тобто, це чисто людина. Якщо вам дасть цю змогу, значить дасть. Якщо не дасть цю змогу, якісь там, я не знаю, може в людини певні проблеми, то тоді звертайтеся і вам дадуть, можете використовувати реєстрацію хотеля. Я думаю. Right. Yeah. Так, я просто від себе Так, хотіла додати стосовно цієї теми, що ми реєструємо клієнтів і ті, хто приймають, чи канадці, чи взагалі будь-хто українці, можливо, тут, які живуть і приймають в себе зараз біженців з України, вони нічого проти не мають, коли використовують їхню адресу, тобто це цілком нормально. Я думаю, що загалом це буде окей використовувати їхню адресу. Звичайно, що варто перепитати зайвий раз, але так просто вам, тобто на роздуми, що вони зазвичай не є проти. Це не є ваше, навіть якщо ви всюди будете вказувати, і у вас написано буде реєстрація, це абсолютно не
Для них це ніяк не вплине. Це може якісь особисті амбіції можуть бути, я думаю, а так ні. Yeah, but if you change your housing, maybe you lived in a hotel for 2 weeks and then you're gonna leave for like 2 months at a host family, it's your responsibility to update your address on all the documents, like health card and driver's license and I don't know. Якщо ви змінюєте адресу проживання свою, це ваша відповідальність обновити всюди. Тобто вам треба подзвонити і обновити там, де Манітоба, ваша страховка медична. Вам треба на ваших правах обновити. Вам треба у лікарні, де ви знаходитесь, обновити. Тобто ви просто дзвоните або онлайн заходите і всюди обновлюєте свою адресу. Це ваша відповідальність обновити, щоб вони вам присилали інформацію потім відповідно. Yeah, Post Canada also has a change address program. Like for example, like I'm moving to a new house very soon, but I want to pay for 1 year transfer, like delivery. So if I forget to inform somebody, like maybe some of my friends don't know that I have a new address, maybe some of the agencies that I forgot to update, like if they send something to my old address, Post Canada will automatically like transfer all the mail to my new address. I think this service costs around $85 per year, but it's kind of, you know, solves many problems. Якщо ви, наприклад, забули там і не хочете дзвонити, або щось забули десь обновити, ви можете $85 заплатити у почту, і вони мають такий сервіс, коли вони всі листи вони будуть пересилати за певною адресою, куди ви пішли, ну, куди ви переїхали, але це буде коштувати на рік $85. Right, so I just clicked on the first link on that slide, like free temporary housing. I clicked on Ukraine Take Shelter, and this is... Roman wants to ask questions, sorry for interrupt you. Go ahead. А можна ще запитати, чи є якісь мінімальні вимоги щодо проживання для дітей або кількох дітей? Is there any minimal requirements for living couple kids? Usually, like, if you rent with an agency, yes, they will ask about how many members of the family you have. And usually they want adult, like a husband and a wife to have a separate bedroom, and kids to have a separate bedroom. If kids are below 5, they can share the bedroom. If kids are like kind of older than 5, then usually they request to have separate bedrooms if they are different genders. Okay, like 2 boys can live together if they are below, like no matter how old they are. But if these are different genders and they are like above 5 years old, then usually most companies, I won't say everyone, somebody even like doesn't care. Maybe some of you will live in the living room, so it's possible. I know one Ukrainian family who had they had twins, and they were like 10 or 13 years old, and they were renting a 2-bedroom apartment. So the father and mother were sleeping in the living room, and kids had separate bedrooms. Дивіться, ви зрозуміли, Романе, перекладати мені, так? Якщо Так, я все зрозумів, дякую. Окей. Ви хочете ще одне питання задати, так? Ні, просто було важливо зрозуміти, чи є важливим для дітей розміщення в окремій кімнаті. Ну, дивіться, тут як у них іде. Якщо у вас, наприклад, 2-кімнатна квартира, то це означає, що у вас 2 спальні і плюс зал. Розумієте? Тобто, технічно ви маєте 3 кімнати, зал і 2 спальні. Вони рахують тільки спальні тут. Тобто, іноді це треба запитати агенцію. Якщо ви питаєте, кажете, якщо діти менше, ніж 5 років,
то вони, може, хлопчик і дівчинка спати в одній кімнаті, і це окей. Деякі просять, щоб, звичайно, батьки могли спати окремо в кімнаті від дітей. Якщо це такі вимоги там, де ви знімаєте, якщо в них є спеціальні вимоги. Якщо діти більше, ніж 5 років, бажано, щоб діти жили окремо хлопчики, окремо дівчатка. Але це на вимоги того апартменту, того, де ви знімаєте, якщо в них є такі вимоги. Наприклад, є така сім'я, якщо ви можете двохбедрумну зняти, тобто 2 спальні, батьки можуть спати в залі собі спокійно, а хлопчики спати в одній кімнаті, а дівчаткам спати у другій кімнаті, якщо їх більше, ніж 5 років. Коли вони розуміють уже статеву різницю між собою. Тим, хто менше, то можуть спати пульта. Yeah, I wouldn't say it's a big deal. Especially if the family is growing and you have more kids coming, nobody's gonna like come to your apartment and say, "Hey, now you have one more baby, so you need to rent a 3-bedroom right away." No, nobody will say that. So it's just like a recommendation from the government. Ніхто до вас не прийде, не перевірить, де ви там спите, і ви скажуть, у вас ще одна дитина, давайте, будь ласка, зніміть ще 3-кімнатну квартиру. Ні, це просто як рекомендація. It's like a standard in Canada, I would say. Але особисто я ніколи не чула з цим проблеми. Я працюю з дітьми, I never heard about the problem. No, I never heard about it either, so don't worry about. Не переймайтеся цим, я думаю. Якщо, наприклад, вам скажуть, чому у вас так, окей, ми, значить, подумаємо про те, щоб переміститися в більшу. Але я не думаю, що це проблема. And most rental apartments are like the maximum I heard, like they have 3 bedrooms. Usually, if you need 4 bedrooms, that's going to be a townhouse or a house. But 3 bedrooms is the maximum you can get, plus the living room. Like living room is never counted, as Julia mentioned. So, and the kitchen can be separate from the living room, or it can be open concept, right? Kind of be together. Так, дивіться, максимально, що ми чули про апартменти, це 3 бедруми, це 3 спальні. Це йде як 3 спальні, плюс 1 зал, це 4 кімнати, і іноді кухня може окремо бути, а іноді може бути як студія, квартира, тобто разом. А якщо вам треба вже більше як 3 спальні, то тоді вже треба будинок знімати або таунхаус знімати. Yeah. Usually townhouses or houses have more than 1 bathroom, okay? So I remember we even rented a 2-bedroom with 2 bathrooms. It's also possible, if this is important for you, like to have more than 1 bathroom, you can try to find such an apartment. Іноді може бути 2 у вас ванни, якщо вам це дуже важливо, наприклад, то ви будете шукати апартмент такий, де 2 басрум, 2 ванни, наприклад. Okay. Any more questions? Чи є якісь ще запитання? Немає поки що. It looks like no. Okay, so going back to this website, so you need to enter the city that you would like to live in. Might be Winnipeg, it might be any other city, small town, because lots of people from the rural areas, they really wanted to be host families. And here you see like separate ads. So you need to look at the description, how many spaces they have, do they allow pets or not, which language they speak at home, and for how long they can host you. Okay? Then if you think that this would be a good fit for you, you can contact as many families as you want and schedule a video call with them and kind of talk to them and maybe ask them to show the room. And then once you come, you just mention their address in the airport so that, all the mail would be going to this address.
наприклад, туди зайдете, тут є інформація на цьому сайті, якою мовою ви спілкуєтеся, що вони вам можуть дати. Ви можете з ними подзвонити на відеоконференцію, попросити їм показати, наприклад, кімнату, де вони живуть. Я від себе додам, що, наприклад, в мене чоловік, коли сюди приїхав, він не знав, як доїхати, не було чим доїхати. Він з тими людьми, які йому кімнату здали, він попросив їх зустріти в аеропорту, і вона стояла жінка з табличкою, чекала там, і тебе привезла в цю кімнату. Тобто ви можете договоритися, домовитися. Люди тут, я вам скажу, що якщо вони беруть вас до себе, вони досить добрі, досить. Я за всіх не можу сказати, але з ними можна домовитися. Yeah, just yesterday I spoke with a Ukrainian family who came here maybe 2 days ago, and they used this website and they found 3 families who wanted to host them, and they were choosing between among those 3 families, so they were kind of fighting for this Ukrainian family. Okay, we want you to live with us, please. And they made their choice, and they said they still keep in touch with the other 2 families, and they're so happy. Like, people are really friendly, and so yeah. Вони дуже, наприклад, бачите, говорили люди навіть за сім'ю якусь між собою так сперечалися, тому що дуже дружелюбні сім'ї, і вони вам можуть допомогти. I want just to add that. І додати, що може іноді вони попросять якусь легеньку допомогу їм там у дворі чи що. Я, наприклад, знаю стареньких людей, які брали там допомогти їм сніг відкидати зимою, наприклад, бо вони не в змозі, і це треба платити за все. Так, десь. Yeah. So feel free to use this website and find a host family for yourself. So I will just go back to my slides. There are a couple of more websites that I got from other people, and I haven't checked them yet, but the idea is the same. People who want to host Ukrainian refugees, they just kind of post the ad here, and that's how you can find a host family. Так, люди всі повністю, які хочуть прийняти українців, бо канадці тут дуже підтримують Україну, дуже підтримують в основному. І якщо вони хочуть вас прийняти, то зайдіть на ці сайти, і там ви зможете знайти щось, що для вас підходить прожити. Yeah, if you need help, like if your English maybe is not so good and the website is only in English, feel free to contact me or Christina, like Ludmila and Julia. You can contact any of us, and we can help you find the family that fits your needs, translate from English into Ukrainian. Якщо вам важко якось з перекладом або що, то ви можете нам контактувати, і ми вам допоможемо із перекладом, і з усім. Тільки ви наприклад, щодо мене, то я на роботі працюю, коли у вас ніч у нас день, то там якось але ми відповідаємо вам, так. Okay. Hey, so we already spoke a little bit about types of apartments. We have bachelor or studio apartments that have no separate bedrooms, just a living room kind of together with a kitchen. 1 bedroom is clear. We have a living room plus 1 bedroom. Sometimes there is a 1 bedroom plus a den. So den is like a small room usually without any windows. It can be used as an office or maybe like a storage. I don't know, but if you need this separate space, then this is called a den. Plus we have 2 or 3 bedroom apartments. Usually 4 bedrooms would be either a townhouse or a house. Апартменти ці, вони можуть бути студія, кімната, тобто так, як у нас кухня і лівінг-рум, кухня і разом однобедрумна, це технічно одна спальня і як наша двокімнатна квартира. І 1 бедрум плюс ден. Ден – це таке без вікон з дверима, але таке місце, де можна поставити свій комп'ютерний стіл і, наприклад, працювати там, або можна туди занести якісь ваші великі речі, велосипеди там поставити. Це таке,
якийсь такий апендикс додатковий, який ви можете використовувати для своєї ерії, що ви хочете окремо мати. Ну і 2- або 3-кімнатна квартира. 4-кімнатна – це вже будинок буде в основному. Well, to give you a price range, I would say like, please correct me if I'm wrong. I would think like a bachelor studio would be around maybe $800. 1-bedroom would be maybe around 1,000. 2-bedroom would be around 1,200 and more. Plus 3-bedroom maybe around 1,400, 1,500. Дивіться, $1,000 однокімнатна квартира, 700-800 студія. Це приблизно, ми точно не знаємо, є різні. 1-bedroom іде, ну так, до 1,000 також, 2- або 3-кімнатна, десь 1,5. Дивіться, все залежить від того, що там є. Якщо нова кухня, нові меблі, if it's like new kitchen, спімо. Якщо буде більше, якщо нова кухня. Якщо в кімнаті у вас є там посудомоєчна машина, то це в канадських доларах. Так, це запитують. Це канадські долари. Якщо, наприклад, для посуду машина, щоб мити, це ж там дорожче буде. Там, де немає, буде менше. От, наприклад, я знаю на Хендерсоні будівля, дуже багато українців, хто приїжджають, там живе, там тільки такий бейсик, там немає нічого, там немає навіть для посуду машини, такий апартмент, але чистенький, нормальний апартмент, люди приїжджають і живуть, то там вони платять за однокімнатну квартиру $750. Наші знайомі платять. І там немає у вас контракту на рік. Are you going to tell them about the contract for 1 year? Yeah. Well, most apartments, for most apartments, you need to sign a 1-year contract. If you don't want to do that, you have 2 options: either to find a month-to-month rent. I'll mention the names of the companies that do that, and the other option is maybe look for a sublet. Дивіться, якщо ви приїжджаєте, більшість апартментів мають контракт на рік. І ви підписуєте контракт, де вказано ціна, скільки людей будуть жити, що там надається. І це буде вказано вам на рік. Тобто через рік, наприклад, 1 вересня ви заїхали, через рік 1 вересня у вас є опція або підписуєте контракт на наступний рік, або, наприклад, ви будете виїжджати через рік. Якщо у вас щось трапилося і ви хочете через 3 місяці поїхати, то цей контракт ви можете знайти людину, хто буде жити, це називається саблет, за цим контрактом буде жити і платить те саме. Вам навіть буде ця агенція допомагати шукати людей, саблет. Тобто ви знайшли когось, хто буде жити за цим контрактом, ціна не буде змінюватися протягом року, вони просто будуть жити. Якщо ви не знайшли людину, то ви будете змушені платити за те і за те. От. Є якісь без контракту. Це про цей будинок, що я говорю, от вони без контракту. Хендерсон Хайвей у нас, вони без контракту. Там помісячно люди живуть. Якщо ви надумали, ви мусите там, може, за місяць повідомити агенцію про те, що ви будете з'їжджати, щоб вони знайшли інших людей на те місце. Тут ще одне питання, сорі. Це в канадських, yes, I was asking. This is all in Canadian dollars. Канадські долари, так, все канадське. Okay, somebody else wants to join us? Hi, Olena. Welcome. Okay, we were talking about housing. Once you maybe researched a housing like different housing options, you need to schedule an apartment viewing, right? You want to view the apartment that you want to live in. If you're still outside of Canada, you can ask like your friends or maybe us to go and view it and maybe kind of make an inspection and maybe call you on the video chat and show you how it's going to look like, or maybe you can ask the landlord to do the same.
Так, у вас, якщо ви знайшли кімнату, попросіть відеоконференцію показати. Ви можете попросити лендлорд, це людина, яка вам стає, щоб відеоконференцію. Ви можете друзів попросити, щоб подивився і зробив вам відеоконференцію, якщо у вас є друзі. Тобто, щоб ви побачили цю кімнату перед тим, як... А потім ви мусите взяти папери, щоб підписати договір. Mhm. So once you like the apartment and you want to sign the lease, so it can be done electronically, it can be done on paper. Like now with COVID, I think most rental agencies do it electronically, and they can accept your payment electronically. So it's all very easy. Якщо ви подивилися і вам сподобалося, вам тут дві опції є, може з цим ковідом часом дають електронно, ви можете петицію підписати, ліс підписати договір на оренду, або ви можете просто, вам зразу дають, якщо ви вже там знаходитеся, вам дають папери, ви підписуєте документи на те, щоб орендувати. Once you physically move in, the landlord will come to your place to do a condition report. They will, you need to check every damage that you notice. Maybe you notice some, I don't know, like dirty walls, or maybe you notice some crack somewhere, or maybe you notice mold in the bathroom. So you need to let them know that it's not you who did it. It's been like this, and they will not kind of charge you for this damage once you move out. Yeah, it's very important. And I want to add another thing that you need to pay for. Oh, security deposit, yeah. Go ahead. Security deposit, yeah. Дивіться, коли ви підписали документи, в документах є security deposit. Security deposit – це приблизно половина стоїмості вашої квартири. Ви платите зразу. Це такий security deposit, який, якщо ви щось там зламаєте чи ще щось, вони у вас його заберуть. Але якщо ви нічого не зламали і все добре у вас там пройшло, вони в кінці вам його віддадуть. Ну, коли ви заїхали туди, вам дуже важливо, і це дуже важливо, зверніть увагу, я, наприклад, беру телефон, як в мене не було будинку, я брала телефон, і я робила, ви все мусите обійти, відкрити холодильники, відкрити все, і подивитися, чи немає чогось зламаного, чи немає десь якогось цвілі, чи не десь якихось п'ятин, чи немає чогось. Якщо ви тільки заїхали і разом ви все це побачили, і протягом десь пару там тижнів, це все бажано в перші дні, зробили телефонно, я роблю, наприклад, телефонне фото собі, хоп, там є така крак, наприклад, там є якась тая, ви зробили фото, і ви прийшли і сказали, оце було на той момент, коли я в'їхала. То це означає, що коли ви будете виїжджати, з вас не потребується, вони зразу вам це все зроблять, щось вам там поремонтують, що треба, якщо там, в залежності від того, який буде вас, там, яка у вас буде проблема. І вони вам зроблять це. І ви будете жити, тоді все буде добре, і вони напишуть, що це. Якщо, наприклад, це буде ваша змога доказати, що це не ви зробили, розумієте, що це було до того. Бо якщо вони знайдуть, якщо ви виїхали і це не вказали, а вони скажуть, о, дивися, так у вас же зламана, наприклад, дверка там це, то тоді вони з вас заберуть у вас security deposit, а ви не мусите ці гроші, тобто ви це не робили. Тому обійдіть усе, повідкривайте, у мене було, наприклад, відкрийте, перевірте все, що там є, усі ваші полки, усе, чи робить, чи не робить, і зразу скажіть їм. Люди вам це виправлять. Якщо ви хочете пофарбувати стіни, вони в поганому там, взагалі вони фарбують, я думаю, але в поганому, наприклад, там люди познімали картини, там якісь, ви можете попросити, щоб вам пофарбували стіни. Але не тоді, якщо вам не подобається колір, ви хочете синій, а стіни рожеві, тобто ви цього не можете зробити. Або if you can do it for your expenses, наприклад, для вас гроші. I was going to paint walls in one apartment I was living, and they told me that they would choose the paint they want to paint them.
Тобто, якщо ви попросили, вони самі виберуть, яку краску, який колір там будуть стіни. Або ще можна, наприклад, оце в цьому будинку, що я говорила, мої друзі, їм сказали, хочете, ми вам оплатимо краску, але ви мусите самі пофарбувати стіни. Самі йдіть, виберіть, купіть, принесіть чек, вони вам зменшать рент на той. Це все залежить від агенції. Ну, будь ласка, усіх однаково, про damage deposit, усі передивіться все, дверки перевірте, роблять чи не роблять, те відкривається, не відкривається, вікна. Якщо у вас сталося так, що на період вашого ренту перестав робити холодильник, але він робив до того, так, але він перестав у вас робити, ви зверніться і вам замінять цей холодильник, або його починять. Тобто ви не змушені будете купляти холодильник, наприклад. Але якщо ви його подряпали, або ще щось, то тоді з вас заберуть той damage deposit. І damage deposit, коли ви будете виїжджати, ви мусите хату прибрати в такому стані, як вона була. Але стіни, наприклад, ви не мусите фарбувати, але прибрати все, щоб там чистенько, холодильник вимити, або і помити карпет. Якщо вистелено карпет, цей, як його, господи, келем, то тоді ви мусите його помити, і дуже часто вони не просять вас помити, а щоб ви найняли компанію, яка професійно помиє цей келем. Або вони вам дають, я, наприклад, платила гроші, це десь $100, ну там в залежності від кімнати. Ти платиш їх із damage deposit, і ти не хвилюєшся за килим, вони професійно його помиють, то вже їхні справи як. Тобто це таке, але damage перевіриться обов'язково. Yeah, and if something gets broken while you're living there, even if it's like one day before you move out, maybe your toilet flush doesn't work, or maybe your shower is not working, or maybe, I don't know, even if you have some mold in your bathroom, like maybe the blinds on the windows got broken. Report it to the landlord and they will fix it at no charge. You don't need to kind of blame yourself that it got broken. You know, it's just normal wear and tear. Так, дивіться, якщо у вас там під час проживання, у вас забився туалет, чи там у вас поламався кран, чи ще щось там сталося під час життя, ви просто напишіть заявку про те, що у вас зламалося, вам безкоштовно людина, яка стається, все починить. Наприклад, в мене особисто було, коли в мене дішвошер, це машинка, яка працює, яка миє, вона зламалася, і вона текла, просто текла, там якийсь лікінг був, у мене чоловік хотів там щось замінити, але не робіть того самі. То ваші гроші ви не повинні то робити. Ви платите за рент. От, ви пишете їм так і так, машинка в мене тече. І залишаєте такий нотіс. Вони приходять, дивляться. Наприклад, мені сказали, машинка стара, ми вам купимо нову. І вони домовилися в час, і вони встановили, я пішла на роботу, прийшла, в мене нова машинка, вже все там нова машинка поставлена, тобто будь ласка, з ними зразу згодьте, не йдіть самі щось ремонтувати, не витрачайте свій кошт на це. Головне, щоб ви то не пошкрябали, в такому плані. Але якщо холодильник перестав робити, ну то що, перестав, то їхня витрата, то ви не мусите купляти холодильник якийсь або ще щось. Yeah. So where do you look for housing opportunities? We have lots of websites, and I posted them at the end of the PowerPoint, so I won't focus on that. We have Kijiji website. You can search for apartments on Marketplace. There are special websites like PadMapper, for example. Lots of websites where you can look for rental accommodations. If you are in Winnipeg already, you can simply look for such signs. If you like the area and you look, oh, there is a for rent sign, maybe I can go and ask the landlord. There are newspapers. You can talk to your family and friends. You can talk to us. Maybe we know somebody's moving out. So use all the sources. Дивіться, де ви можете знайти оголошення? Інтернет, газети, в нас є безкоштовна Free Press, яку ви можете взяти, там будуть оголошення.
Також ви можете йти, подивилися будинок, і там така табличка for rent, там є for sale, for rent. Ви також, і там оце знизу така біленька, бачите, там завжди телефон буде писатися людина, яка відповідальна за той рент. Ви можете там подивитися. На bulletin board такі, але я навіть не знаю, я їх ніколи не бачила тут. Тому є такі спеціальні доски оголошення, де клеють оголошення. Mostly of Internet. Ми маємо Kijiji. Kijiji – це така app you can download. Oh, can you spell the Kijiji for them? Це наш такий Kijiji – це наш такий ап, де ви виберете Winnipeg, і там буде все, що безкоштовно дають, все, що платно. Так, оцей ап, оце ви мусите сюди зайти. Це наше таке, якби, оголошення локальне, по Манітобі, да й взагалі по всій Канаді, там можна знайти речі. І ще є на Facebook Marketplace, якщо ви хочете щось купити, вживане, наприклад, або люди віддають щось своє, щоб поділитися, то також туди зайдіть. До речі, на Kijiji є і робота там можна, або ви можете поставити оголошення про роботу. Тобто це всі речі, ви можете знайти. So I just entered apartment for rent, Winnipeg, and here you see lots of options. If you see a logo, it means that this is a company that rents it out. Then if you don't see any logo, it might be like the owner who lives there, or maybe he's looking for like a roommate. So go ahead and use Kijiji. It's a very good website. Also, I would like to maybe talk about PetMapper. Так, коли ви зайдете на Kijiji, ви подивитеся, там можуть бути лого, можуть бути можуть бути, наприклад, лого, це коли організація здає якісь, може бути квартира, може хтось шукає собі квартиранта, когось з ким, якщо ви один і вам дорого платити 1000, у вас може, наприклад, двоє жити, там хтось шукає квартиранта, собі також можете. Такий варіант розглянути. You can buy and sell anything on Kijiji. It's not only for apartments, it's for anything. You can also check free stuff. Так, продавати безкоштовно. Наприклад, ці вихідні, I believe, ці вихідні, наприклад, люди виносять свої речі, які їм не потрібні, вони ставлять їх прямо перед своїми будинками, і ти можеш просто взяти ці речі собі. I really like this free leather couch. Yeah. The free It's leather free. couch? Yeah. Дивіться, якщо ви можете подивитися якісь речі такі. Наприклад, мені вже канадці написали про, бо вони знають, що українцям якби допомагають, то вони написали мені про те, чи якісь є у них меблі свої, там, які там, треба подивитися, я попросила їх фото прислати, і ми виставимо їх. Тобто ви подивіться, чи є якісь опції безкоштовно, може вам щось люди знесуть, а потім вже будете жити, будете гроші заробляти, купити те, що вам подобається більше. То, так. All right, so we stop here, and okay, I'm not gonna talk about this. Maybe, like, I also wanted you to know that some apartments have swimming pools in the basement or maybe outside. They often have gyms in the basement. Some of them are pet welcome, other ones don't allow pets. And then sometimes the laundry is inside the suite, sometimes just on the floor, or maybe in the basement again. So pay attention to this kind of things when you're renting. Дивіться, деякі апартменти мають вам безкоштовний спортзал, він входить в оренду, тобто ви можете всередині піти відвідати спортзал. Деякі мають swimming pool, тобто басейн прямо всередині. Деякі мають на вулиці басейн, ви можете відвідувати без проблем його, бо це вам надається така розвага. Деякі
дозволяють собак і котів мати, тобто pet-free, які можна, а деякі не дозволяють мати котів і собак, наприклад. Тобто вам треба це звернути увагу. У деяких є всередині dishwasher, тобто пральні машинки, у деяких є загальні пральні машинки, які коштують, і це буде на один під'їзд, там декілька пральних машинок на один під'їзд. Тобто ці всі речі ви мусите врахувати, щоб ви знали, що і як, і скільки коштує це прання, також зверніть увагу, тому що, щоб не брати там по баснословним таким сумам, також це дуже важливо. Well, if the laundry is inside the apartment, then you're not paying for anything. But if it's on the floor, then, or maybe in the basement, you have special cards that you need to fill up with money, or maybe you need to use some coins. So it's like extra things. Дивіться, коли, наприклад, машинка всередині вашої кімнати, то тоді ви не платите за неї. Тобто ви вже користуєтеся так би, якби ви користувалися холодильником. Якщо, наприклад, у вас апартмент десь у вашому під'їзді чи там в бейсменті, то ви мусите платити, вам дають, або вам якісь, у вас мусять бути копійки, ви закидаєте такий автомат і машинка працює, або вам картки такі дають, і ви картку поповняєте, і ви платите з картки за те, щоб прасти, за те, щоб прати, і за те, щоб сушити також за сушилку. Тобто, і вам треба дивитися, і в залежності від того, де та пральна машинка знаходиться, залежить ціна на житло. І чи є балкон, чи нема балкона, також це ціна на житло. Це все екстра гроші будете платити. Тобто вам треба все порахувати, скільки коштує той ландромат, як часто ви робите там. І треба подивитися, що краще. Чи зняти дорожче, чи якщо у вас мала дитина, вам треба прати кожного дня, то може є зразу заплатити сенс. І, не знаю, це вам вирішувати. Все підрахуйте. Yeah, and quite often, like if the laundry is on the floor, they don't allow you to buy like a portable laundry because of the risk of flooding. Так, дивіться, якщо у вас є, не можна купляти портабл, тобто не можна купляти маленьку таку пральну машинку, тому що є ризик те, що ви затопите сусіда. І то дуже вони вам не дозволять мати цю машинку, щоб не мати додаткових проблем з цих. Тобто, якщо there are many rules that you will see in the agreement. You will need to read and kind of read carefully. Like, for example, Christmas trees. Most apartments don't allow like real trees. They only allow artificial trees because of the risk of fire. Так, дивіться, ви зразу, наприклад, дуже багато, яких ви на що можете звернути. Наприклад, ялинку, дуже багато апартментів не хочуть, щоб ви мали дерево, живу ялинку, наприклад. Тому що це може бути, вона може висохти, і це дуже великий ризик, що запалиться вона, так, від вогнів. Тому вони щоб ви мали не живу ялинку, а штучну ялинку, наприклад. Ви мусите взяти, щоб вам з власного досвіду, ви коли прийшли, побачили будинок, вам сподобалася квартира, все, візьміть ці бумаги, візьміть цей агрімент ваш і прочитайте все, пройдіть по повністю всім пунктам, що вони вам вимагають. Тобто ви мусите це все перечитати і знати їхні вимоги. Тобто, чи ви можете курити на балконі, там, чи, наприклад, як ви там все це будете ставити, що і як. Перечитайте вдома, якщо у вас є додаткові запитання, запитайте, будь ласка. And fireplaces. I was renting an apartment with fireplaces. Іноді, коли ви із реальним каміном знімаєте будинок, то вони можуть вас попросити заплатити fire insurance. Тобто ви можете палити, наприклад, каміни, вас попросять купити fire insurance. Тобто, and another one, I don't know if you would mention about tenant insurance.
Yes, like like you're welcome to talk about it now because you already started talking about insurances. But yeah, it's good to have a rental insurance. It's usually about $200, maybe $300 per year, but it covers many things, such as flooding, such as, damage, like fire. There is a real story a couple of years ago, maybe 5 years ago. There was a family from Latvia who rented an apartment, and their Christmas tree got on fire. That was on January 1st. Imagine, like, you're all in a festive mood talking to your relatives, and all of a sudden your Christmas tree gets on fire, and they had to jump out from the window from the second floor, and all their belongings got burned, and they didn't have any rental insurance. So definitely they lost everything, and nobody reimbursed anything to them. So that's a very sad story. Так, дивіться, про ці іншуренси. Іноді я, наприклад, коли приїхала тут іншуренси, думаю, тільки гроші хочуть, ні за що. Але ви подумайте про це. Тому що і була, бачите, сім'я, якої загорілася ялинка, і вони мусили взагалі заплатити, тому що якщо, не дай Бог, щось загориться у вас, то ви мусите заплатити за все те, що, як у вас не було іншуренса того, ви мусите заплатити за все, що там було в будинку, за ремонт його, а це не маленькі гроші. І ще є така, якщо, наприклад, у мене, наприклад, коворкер канадці, то вони приїхали додому, вони святкували, щось там не загорілася проводка через те, що несправний якийсь прилад був. І добре, що в них був іншуренс, то воно все покрило, бо вони погоріли, і мало того, що самі демедж, то ще і квартиру. Тобто це треба подумати для вас і прийняти рішення. Ніхто вас не буде форс, вам ніхто не буде казати, щоб ви це робили, але просто вам як опшен вам дадуть таку страховку. Страховки тут працюють і вони реально покривають усе, якщо там прописано в їхніх цих. And there is one more question. If you can tell how to rent apartment without credit history. Oh, yeah, that's a good question because lots of newcomers, like everybody who comes to Canada, doesn't have any credit history. So there are two options. I would say contact the rental agency and ask them if they work with newcomers. And I'll give you the list of those who do. Usually they just request either like a job offer if you have it, or they also can ask you for your bank statement, how much money you have on your bank account. If you can cover for the next couple of months, then they can allow you to rent without any credit history. Or if you don't have a job and you don't have any money on your bank account, find a friend who can be your, like, a guarantor, Most real estate agents, they agree to be guarantors. Or maybe ask your, like, Ukrainian community if they have anybody who can sign those papers for you. So in case you're not able to pay, then the guarantor will be paying for you. Так, якщо, наприклад, дивіться, і у вас немає історії кредитної, і це вимагають, то ви можете договоритися, розказати, що у вас така ситуація, то ви можете підписати, у вас є варіанти, або ви покажете job offer, це коли те, що вас беруть на роботу, ви працюєте, або ви показуєте, що у вас є гроші на аккаунті, якщо на вашому банківському рахунку будуть доступні гроші, якими ви можете оплатити 2 наступних місяці, то вони також вам дозволять. Або ви можете попросити гарантора, тобто людина, яка дає гарантію, що вона підписує, що якщо ви не заплатите, то тоді вона мусить заплатити за вас цей рент. Тобто також можуть дати це вам. І я вам хочу так сказати, що багато квартири не питають, деякі не питають credit history. Тобто, Yeah.
Yeah, they ask your social insurance number, but they they want to make sure that you can pay. So they want to know your source of income. But yeah, just ask the company. Yeah. Okay. Так. Yeah, there's lots to talk about here. Like usually when you read the rental ads, there are many acronyms that might be unclear what they mean, right? I just gave a couple of them, and well, I hope you can understand them. Maybe you can just Google them, but just to make, I wanted to give you a heads up that there will be lots of acronyms in the rental ads. Вони дуже люблять всі такі всякі скорочення, щось таке, знаєте, і ви мусите розуміти, що це в принципі. Зараз вам головні пояснення цього. У ваших у оголошеннях вони там пишуть такі скорочення, як square feet, там package, різні. Ось зараз вам розповідають, як це читати, що це означає. For example, AC means air conditioning. This means hardwood, like hardwood floors. This is ferns, usually stands for furniture, like furnished apartment. This is parking. This is walkout. Especially if you rent a basement, it's good to have a separate walkout. Utilities, appliances, square feet, bedrooms. And there are many more, and I'm pretty sure you can Google them and find the meaning of them. So, так, ви можете погуглити з ними. Оце AC – це кондиціонер. Hardwood – це чи ваш килим, чи у вас ламінат, наприклад. Furniture, fern – це коли у вас є якісь певні меблі там, так? Паркінг – це скільки вам для машини, скільки, чи вони надають місце для паркінгу, для машини, скільки. Це паркінг завжди додатковий кошт буде, чи він входить у рент. Наприклад, іноді буває, що на будинок один паркінг входить у плату, іноді додатково купляєш. Далі, що там, utilities, тобто там дивлячись, що вони, за що ти будеш платити, що входить, бо іноді ти можеш платити за воду, іноді ти можеш не платити за воду і за електрику, бо буде входити в це. Потім square feet – це їхня міра, якою вони міряють, наскільки велика кімната. Appliances – це які вам надають там, чи це буде газова плита, чи це буде мікроволновка, чи це буде там витяжка якась. Чи мікроволновки вони, по-моєму, не надають, якщо вона не вмонтована у витяжку, але газова плита, холодильник і витяжка, і іноді пральна для посуду машинка є. От. What else? WO. What is WO? Walkout. This is like a separate entrance from the basement. В бейсменті, якщо з людьми живеш, що ти в напівпідвальному приміщенні їхнього будинку, чи ти можеш окремо виходити, чи ти мусиш виходити через будинок. Yeah. Okay. Any questions? Є якісь запитання? Немає запитань. No questions. Okay. So, yeah, this is just extra slides that I don't think we need to go through. Sample conversation, some terms that you will come across in your contract. So yeah, it's like a matching activity, but I don't think we have time for it, right? So you will just go through the presentation, maybe familiarize yourself with the terms, and do some activities here. Так, ви можете подивитися на презентації, там будуть інші запитання і буде повністю розказано вам, як що
робити, де Oh, this is important information. It's called rent assist. I'm not sure if Ukrainian refugees can apply for it, but you can try, right? Yes. So this is like additional financial assistance. It used to be maximum 300. No, it actually was more, right? Depends on your income. Yes. So this is old information. Like it might be more than $300. But this is good. Like if you need some help to pay for your rent, it's a monthly benefit. So it comes just to your bank account, right? And you can use this money to pay for your rent. Так, якщо дивіться, якщо ви працюєте і заробляєте недостатньо грошей, щоб зняти будинок і прожити, ви можете подати, ми не знаємо точно, чи це є для українців ньюкамерів, бо це нова програма, яка Quiet для нас, ми ще так і не цей. Але щоб ви знали опцію, ви мусите подати, можете попробувати подати на Rent Assist. Це коли ваші доходи дуже низькі, наприклад, щоб знімати будинок, але ви мусите десь жити, правда? То ви подаєте свої доходи, які у вас є, і потім вони назначають суму, яку вони цією сумою допомагають вам оплатити ваше житло. Вони рахують там, скільки у вас членів сім'ї знаходиться, яке вам житло і все, і потім вони прямо ці гроші приходять до вас на рахунок, якщо вони одобрюють, і ці гроші ви використовуєте для того, щоб оплатити собі житло. Mm-hmm. Right. Manitoba housing, if they love to have some Manitoba housing things. I don't have it in this presentation, but it's really good to know for refugees about Manitoba housing. So once you arrive in Winnipeg and you say like, I have no funds to rent, I have no host family, I have no friends, most likely they will just put you in the Manitoba housing. This is like the last resort for any Canadian, actually, any person who lives here and is in a difficult financial situation. We have special like free housing basically for low-income families. Якщо ви приїхали і ви там, у вас нема ні родичів, нікого, нема ні роботи, нічого, ви кажете, в мене немає, але ви мусите дожити, вас можете поставити на Manitoba Housing, коли вони надають будинки такі спеціальні і для канадців, це і для тих, хто перебуває. Люди, які опинилися тимчасово у важкій фінансовій ситуації, вони вам нададуть, в залежності від вашої ситуації, нададуть вам безкоштовно будинок, квартиру. Я не знаю, які вони там будуть квартири, але вони будуть чисті, я думаю. Like this family from Latvia that suffered from the fire, that they lost everything, and I think they even like had some health problems. She broke her spine, and when they were jumping from the window, and the husband broke his leg, so they were not able to work, and they put them in the Manitoba housing. I visited them and it was pretty nice, like a clean townhouse. I will send you the link in the chat about it, okay? Юля вам прийшла лінк у чаті про це. Наприклад, з Латвії, ті, що люди зробили, то Юля їх відвідувала. Нормальна, чиста кімната була на це. Це не якісь там байраки, це просто якісь там певні кімнати. I saw them from outside some housing. They are good, actually, to my mind. The first time you come. Well, they're not luxurious, I would say. They're not like first class or something. They're just like, they have everything you need. They have fridge, stove, you know what else? Yeah, they have everything. Like the kitchen is always included. You don't need to buy a fridge. You don't need to buy a stove. The cupboard and the kitchen it's all inbuilt kind of into the rent. Так. Кухня буде, холодильник буде. Вам не треба нічого цього купляти, якщо ви будете. Also the closets, they're inbuilt. Every bedroom has an inbuilt closet. So you just need like little shelving that you can easily buy in IKEA or like, I don't know, Dollarama even sells them for a couple of dollars.
Вам не треба купляти ніяких там шкафів. Може, ви там будете, вам треба якийсь додатковий, бо в кожній кімнаті буде у вас шафа, і цю шафу ви можете туди покласти. Вам не треба Якщо вам треба додатково, ви можете купити в якихось дешевих магазинах, як IKEA, або навіть на Kijiji also can be, які ви можете потім продати за декілька доларів. Тобто це не є велика проблема. Yeah. So, yeah, feel free to apply for rent assist. I don't have current information. Like all permanent residents, all citizens, they do have the right to apply for it. I hope it really spreads for the Ukrainian refugees. Then Rent assist завжди допомагає, наприклад, студентам, які не хочуть жити з батьками, але не заробляють достатньо ще, щоб знімати. Вони допомагають, наприклад. Yeah, usually low income, like the how to say, like the bracket for low income is $32,000 per year. If you earn less than that, you're considered low income. Якщо ти заробляєш менше, ніж сім'я, на сім'ю 32 тисячі, or even if it's for one person. I think this is the, like, even if it's one person and he gets minimum wage, this is low income. Дивіться, якщо ви одна людина і ви працюєте на мінімальну зарплату, то це low income сім'я буде. Це десь менше, ніж 32 тисячі заробляєте за рік. Yeah. Okay, so a couple of pictures about this inspection. Please watch out for mold. Yeah, they can call for special services to remove it. Any cuts in the carpets, like dirty stove. I've never seen this. Usually it's all clean. Maybe you see some leaking here on the floor. Maybe the broken washer, and maybe, I don't know, like broken windows. I've never seen this, but just in case, watch out. And here are some links, more links to consider. We have a wonderful non-for-profit organization called New Journey Housing. They have so many resources for newcomers about rental and about buying a house, managing your money and stuff like that. So feel free to contact them, and they have lots of different workshops, and I'm pretty sure they have something for Ukrainian refugees. Christina, do you know anything, if, like, do you have representatives from New Journey Housing in the airport? Yes, there are some people who might help, like from the government. They refer them to New Journey Housing, I believe. So they do have more information. Yeah, so new information is coming, like dentists provide free services for Ukrainian refugees. Like, I'm pretty sure like almost every organization, especially non-for-profit organization, does something for Ukraine right now. And just keep asking. Information gets changed all the time. So research, ask, talk to people, and hopefully you will get what you need. Не соромтесь запитати українців. Я бачу, багато пишуть. Я, наприклад, дуже багато листів отримую з запитаннями. Це добре дуже, ми відповідаємо на них. Yeah, here's a list of rental agencies in Winnipeg that you can contact. Usually they have their own websites, and you can just simply contact them and ask them, maybe send a mass email and say, I'm like a refugee from Ukraine. Do you work with newcomers without any work history, credit history? Like, I'm just brand new in Winnipeg. So I know that this, sorry? Hi, can you hear me? Yeah. Yay, my technical issues. I was trying to Okay. the comment couldn't. So in terms of credit history, I saw the question, and I also wanted to make a comment that
if you rent from a private person, Mhm. oftentimes they won't ask for credit history. Mhm. And if you rent from a company, it's the other way around. Mm. Yeah. That's my experience. Okay. Well, that's good to know. So Broad Street, the second company, it's also month to month. All the rest, most of them are like 1-year lease. They want you to sign a 1-year lease, but just double check with them if they allow month to month. Maybe it's going to be a little bit more expensive. Okay. So 24 different rental agencies for you here to check. And that's it. Thank you so much for joining us today. Так, ми наговорили вам багато чого. Дуже дякуємо за те, що ви нас вислухали. I think that maybe about education we can do next week. Yeah, maybe. Because I got a couple questions here, a couple people who wants to know about daycare, how it works, about Right. and about how to work in education. We can do it the different things, and I will do the presentation about daycares as well. Yeah, absolutely. We can do that. Okay, so thank you again. Do you have any final questions before we stop the recording? Чи є якісь запитання? Just thanks a lot. It was very informative and helpful. Thank you. Looks like, yeah, здається, нема. Looks like we don't have any more questions. Okay. Так, якщо у вас які запитання будуть по ходу, ви можете просто додати нас у Facebook і запитувати Facebook. На Facebook сторінці і запитувати. Okay. We are All right. waiting to take your information. Так, просто ми сьогодні не хотіли вже все це робити, бо ми вже і так 2 години, і я розумію, що у вас уже ніч. Так, ми зробимо на наступний. We're gonna post it in Manitoba, right? Yep. You can add something more to Yeah. this. Maybe we can unite schools and higher education and childcare into one. Well, yes, we would try. Yeah, I think that it would be nice to tell this about it. Plus like English courses and Yeah, you know what? something You that- just think about all questions you want to discuss, and we would prepare all information about it during the week, and we would let you know next week what to do. I think that the housing and the medical, that was very important for you to come. Because anyway, if you would come, you would sit for 2 weeks for the. Ви будете сидіти 2 години, 2 тижні на for quarantine, на карантині. Тому треба сидіти 2 тижні на карантині. Is it required now? Christina, do you know anything about it? Came, my friends' relatives came, and they used to sit for 2 weeks, and then made it. Then they were making the test again to approve that they are not sick. Positive? Yeah. Okay. Я думаю, так, вони сиділи, yeah, they were sitting 2 weeks. They just start to find a job and all stuff. So. Я знаю, що ті, хто не мають вакцин, то ті повинні сидіти на карантині, а ті, хто є вакциновані, їм не обов'язково. Тобто ті, хто мають ковід-вакцини, 2 або вже навіть із 3-м, з бустером, то їм не обов'язково сидіти на карантині. А я не знаю, чомусь вони сиділи, та в них є вакцини. Я не знаю, що їм там сказали. Але, не знаю, може вони не зрозуміли, то просиділи. Вони ж там... Так, бо я таке чула, принаймні наші клієнти, то багато хто говорив, що вони, ті, хто не є вакциновані, ті мусять сидіти і проходити тест, який їм надають, здається, в аеропорту, а ті, хто мали вакцини, то їм не обов'язково сидіти на карантині. How about kids? Do they need to self-isolate? Not sure about that. Okay. Не знаю. Так. Може вони сиділи через дітей? Вони всі діти вакциновані. Я не знаю. Це треба знати. Треба дізнатись, до речі. Я запитаю їх.
О, тут пишуть так, і діти з 5 до 12 років не вакциновані, не повинні сидіти, якщо батьки вакциновані. Окей. Так, ну це, так, я не знаю, чому вони сиділи тоді, добре. Тоді знімається питання. Думаю, вам навіть краще буде знати про це, ніж нам тут. Mhm. Yeah, I think you need to double check before your comment as well, because the rules are changing. Yeah. And like there is a official page where they list it. We can find and post the link here, but you need to check it again when you're comment, because things may change again. Okay. Дякуємо вам. Дякуємо. Thank you so much, everyone. Yeah, we'll keep you posted about the next webinar. So keep like posting your questions and your recommendations on what you would like to discuss. Okay. So glory to Ukraine. Do you want to sing the anthem? Слава. Слава Україні, героям слава. Mhm. Yeah, we are waiting for you here in Winnipeg, and you know our contacts, you know our names on Facebook, so feel free to send us a private message, and we'll do our best to help you out. Okay? Окей. Окей, бай-бай. Bye, everyone. I'll post the recording in the Ukrainian group, Bye-bye. as well as and 2 presentations as well. Okay, bye-bye. Take care. Bye. Bye.